and it is the apoptosis. These are the topics of discussion, and I think you may have gone through books and acquired some knowledge regarding this. We should first describe something about apoptosis. Apoptosis is the programmed cell death. Programmed cell death. And it is important in the growth and development, and in the adults it helps to get rid of redundant cells, and it is different from that of necrosis. Necrosis, that is its genes, that is the genes of the cell is responsible for its demise. Apo means that is the away. And ptosis means fall. Ptosis. Simply falling off. ये पाता जेमन झड़े जाए गाছে এটা হচ্ছে there is no inflammation, and you may call it cell suicide. In that, this gene of the cells are responsible for this. And necrosis is due to death of the living cells, normal cells, due to some trauma or such there, and it is associated with inflammation. And there are some cases that have both the features. In physiology, the details of necrosis is not required. This is a part of pathology. Here. So apoptosis is seen during development. In the central nervous system, there is a large number of neurons, and these neurons, and along with proliferation, and there is death of these neurons, extensive deaths, so that the synapse formation and the connection, intricate connections that are formed must be appropriate. Yeah. In the immunocytes or the lymphocytes, both at the Barca equivalent and also in the thymus, there is extensive proliferation. At the same time, there is parallel extensive death of the cells, spontaneous death of the cells, and so that they become immunocompetent, and they become immunocompetent, and they become unresponsive to self-antigens, so that the autoimmune disease does not occur. Yeah. And these are going on in those sites. Barca equivalent, that is the bone marrow, and also in the thymus. For the T lymphocytes. Lymphocytes functionally are of two varieties, B lymphocyte and T lymphocytes. Now during development, there is connection between the fingers and toes, and they ultimately disappear, so that they become separate entities. And it is an example of apoptosis. In your practical life, you've seen that is the development of the frogs. It initially has the tail, tadpole, and they disappear. These are these examples of apoptosis. Numerous other examples in the adult. Suppose in the enterocytes,
Within the small intestine, there are these villi, and at the tip of the cells, they are replaced by the division of the cells at the crypts of the liver cone or the basal part. They are replaced, regularly replaced. The cells that lose connection with the basement membrane and neighboring cells, they are prone to apoptosis, and normally they are slapped and they are replaced by the division of the cells at the base of the villi, continuously going on. Okay. There is a balance normally, this balance. Within the skin, the same thing is occurring. From the very superficial layer, they are removed, and from the deeper layer, there is continuous proliferation of the cells, and that making a balance. These are the examples. In post-pubertal women, that is the endometrium is lost periodically, menstrual cycle, menstruation, and it is due to withdrawal of the hormone effect. So there is periods of, there is this menstruation and blood loss, and it is an example of apoptosis. There is no inflammation in this case. So these are the examples, numerous other examples. And this is due to the action of many factors. Many factors. It may be originated within the cell by genetic program, programmed cell death. Programmed cell death. Whenever there is bone formation, initially there is a structure, and then some part is lost and it is replaced appropriately so that its shapes is fit for the individual bone. Apoptosis going. Now this is this, and the mechanism of action. Some are external, some are internal action. Internal, extrinsic pathway and intrinsic pathway. And extrinsic pathway, suppose in response to some chemical stimuli like cortisol, glucocorticoid, it is responsible for the apoptosis of the lymphocytes and eosinophils also. And also there are some factors, extraneous factors that may have some effect, like tumor necrosis factor, Fas ligand also. And in that case, there is activation of whenever there is activation of the extrinsic pathway, then there is some, suppose tumor necrosis factor or Fas ligand. And in some texts, you will find some confusing. Whether, and it is the Fas is a membrane protein that unites with it, unite with this. And they form trimeric complexes. But in some books, when you read, then it will be confused where they are, whether it is FASL here or there, this confusion. But commonly text is explained in this way. There is the trimeric forms. Trimeric form of the ligand. Suppose this ligand and it connects with this Fas, trimeric structures. And when they are formed, they are united with the adapter protein, FADD. Fas associated proteins with death domain, FADD. And that is activates some precursor proteins. Normally within the cells, normal cells, they are the proteins
and they are in the pro form, and they requires activation so that they do have their effect. Clear? And they are called initiator caspases. The enzymes ultimately they are caspases. CAS PAC, caspase enzymes. And they normally remain in the pro form, and they requires activation to have their effect. Similar to blood clotting protein, they are in the pro form and they requires activation by cleaving of some part or so in this way. And in this case, and it is responsible for the activation of some procaspase 8. Procaspase 8 to caspase 8. It is the initiator protein, and it activates then other caspases. That is the effector caspases. Caspases means 16 proteases. 16 proteases. They have their active, you are familiar with the serine proteases, which have serine at this active part of the enzyme. Similarly, it contains 16 sulfur containing amino acid. You remember their structure. 16 proteases. And it activates cleavage that contain aspartate groups. Aspartate, N-terminal end, and then 16. And in this case, they somehow can cleave in this way. So they are called caspases, 16 proteases. There are different types, there are numbers. In a textbook, say 11 types in the human being. It may be more than 11 types or more. The idea is that different types of caspases. Some are initiator caspases and some are final or the effector caspases. That is responsible for their effect. Suppose when this caspase is formed, it will activate procaspase 3, 6, 10 to active forms. And when they are produced, and these active forms, then they will have their effect upon the proteins. Some of them may activate the DNases. When they activate the proteins that have their effect upon the cytoskeletal proteins. If the cytoskeletal proteins are damaged, like gelsolin that binds the actin filaments or microfilaments, gelsolin is removed, and then the actin filaments will be divided into parts. So the structure of the cell will disappear normal, it will shrink. Structural proteins are responsible for the maintenance of its shape and size, and if the structural proteins are damaged, then what will take place then it will shrink. Suppose it is a normal cell. A normal cell, it contains the nucleus and mitochondria also in this normal cell, and other organelles like endoplasmic reticulum also. Now, whenever there is activation of these caspases, then what occurs? Then it will undergo shrinkage. The cell membrane remain intact, and it will shrink. And there is the DNA fragmentation is there, and condensation of the DNA, especially at the periphery, condensation of the DNA, fragmentation and condensation and ultimately fragmentation of the DNA. DNases are activated,
And then there is this reduction in this shape of this organelles, and reduction of the cell organelle, it will shrink. Cell membrane and the organelle membranes, they remain intact, but there is shrinking due to disruption of the structural proteins, actin filaments also. And then there is the membrane bleb formation. That is, in this case, then there is membrane bleb formation. And there is disintegration of the nucleus ultimately. And these organelles, they become dense. Cytoplasm is also dense during staining process. There is no disruption of the organelles. And they form ultimately apoptotic bodies. Membrane bulb, they are formed, and ultimately they divide into different types of apoptotic. Some may contain nuclear element, some contains mitochondria or other organelles, and they will have this type of appearance. Apoptotic bodies, and they are engulfed by the phagocytes or neighboring cells, and there is no leakage of mitochondrial or other proteins in the outside, lysosomal protein in the outside, and there is no, in this case, there is no inflammation. And in this way, they disappear. So in some cases, it is difficult to detect that what is occurring. If it is a quick process, as there is no inflammation, and so the exact site in histological stain, it may. And there are crosstalk between these two pathways within the mitochondria, and you can all remember that within the mitochondria there is the outer membrane and then inner membrane, and outer membrane is much more permeable than the inner membrane, and there is cytochrome C within this space, outer membrane and inner membrane. And there are normally some proteins that are linked to, they are called BCL. BCL means B-cell lymphoma or leukemia. Some are pro-apoptotic, some are anti-apoptotic. Suppose if there is radiation or DNA damage due to some reason, DNA may come from mitochondria also. So there is link between these two pathways, intrinsic and extrinsic pathways. Now in this case, there is increase by some BCL proteins like BCL2, BCLXL, and in this way, and they are anti-apoptotic. But there are BAX, that is the B lymphocyte, this homologue of X variety, or BAD, the full form is not written in all these books, and they are apoptotic. It is anti-apoptotic, and it is the pro-apoptotic, and these are there. Whenever this damage is there, and what occurs, then there is increase in the permeability. Normally you know that the outer membrane is more permeable, but the inner membrane is not so much permeable, it is selective, and they contain different types of carriers also, and they do their effect. But in that case, whenever there is apoptosis due to some radiation, some chemicals, hypoxia is there, and in that case, then there is increased production of this protein. If you go to pathology
books or so, and in that case, you some detail, but complete understanding is very difficult. And they in some way increases this transport of some elements from this inner to outer, and ultimately cytochrome C come into the cytosol. Cytochrome C come into the cytosol. Cytochrome C normally that is present in between the outer membrane and inner membrane, and it then unite with some apoptotic proteins like APAF. APAP1 or so. Apoptotic protein activating factor 1, and it will combine with it, and in this way they become activated. They become activated and they form a wheel-like structure having 7 spines in that. চক্রের মতো একটা তৈরি হয়, wheel-like structure. Wheel-like structures, and they form a wheel-like structures. Wheel-like structures. 1, 2, 3, 4, 5. Wheel-like structures, and they are responsible for activating the caspases. Here the procaspase is procaspase 9. Procaspase 9. Caspase 9. And it becomes converted by this to caspase 9. Caspase 9. And it will activate, it is the initiator caspase in this pattern, and it will activate the same type of, that is the activates 3, 6, 10 or so. You can go through book and have complete knowledge. My memory is to some extent not sufficient that I remember everything. Only the basic concept I can deliver. And in this way this occurs. Now anti-apoptotic proteins, they normally prevent, they somehow, they may bind with cytochrome C, or they do not allow the pore to be formed, or they are transported through this outside membrane. And within the cytosol, there are some inhibitors that are present, and within these mitochondria also some inhibitors that normally inhibits this process. And they have different names like suppose SMAC, DIABLO. It may be single protein, or in some tests they consider as separate proteins. The basic is that they will inhibit the formation of this type of complexes, inhibit this process. There are, there are some inhibitory proteins that will help to disallow this type of activities, and they will combine with and they remove the inhibition, so that this procaspase 9 is converted into caspase 9. Normally there is the inhibitory proteins, and these inhibitory proteins disallow the formation of the cytochrome C when it comes out into this APAP1C, and these inhibitors are inhibited, by this SMAC or DAB, directly inhibiting apoptotic binding, and in this way there is a full form with low PL, PI, or it is written in the book. That is the main idea,
that this cytochrome C plus APAP1 that ultimately produce this type of apoptosis or this, and it is prevented by some inhibitors, APIF or so, and this inhibitor is removed by this DAB or SMAC. So that at the same time there is pro-caspase activity with the help of BAX, BAD or so. At the same time there is the inhibition of the inhibitors. So that ultimately there is easy formation of the caspase 9 from pro-caspase 9, and caspase 9 then causes this, caspase 9 then causes the activation of this, that is the terminal or the effective caspases, and the process is the same. This what occurs? There is the proteinases are activated, 16 proteinases or caspases, and that causes the breakdown of some proteins, structural proteins mainly. So there is shrinking of the cell, and along with there is activation of the DNAs, and there is condensation of the cytoplasm and the chromatin, and they are seen more at the periphery. But the membranes are not disrupted. So lysosomes is reduced in the size, but its contents are not coming out. The membrane remains intact, and then there is membrane bleb formation, and then disintegration of the cells, and they form small bodies that are surrounded by membrane, and they contains different types of, there is the material. It may be nuclear material, it may be other parts of organelles, and they remain intact, and they are taken by the phagocytes or neighboring cells, and in this way the cells are removed. So the cells are affected individually or in groups or clusters. And what is the difference from the necrosis? Whenever there is necrosis, there is some trauma, physical trauma or chemical or any form of trauma, and in that case there is, from the normal cell, and then there is the membrane becomes affected, and there is swelling of the cells. There is the nucleus, it will swell, and mitochondria it will swell, and gradually there is disintegration of the structures, and they become extremely eosinophilic, and lysosomal enzymes also they will come out, and there is inflammation. In that sense, there is an increase in the blood circulation, and there are other features of inflammation going on. And this disruption of this, there is this chromatin is also there, but in that it is a relatively homogeneous process. The chromatin, and here there is cell becomes, there is the shrinkage, but here there is dilatation, and this chromatin, there is the degradation, they are relatively homogeneous, and their electrophoretic spread is also more homogeneous, and ultimately the lysosomal enzymes will come into the neighboring cells within the interstitium, and they will affect other cells, and there is genesis of inflammation. Inflammation means inflammatory cells will come, neutrophil, macrophage will come, and they will liberate, full-fledged inflammation is there. But in some cases there are some intermediate between the two. But typically necrosis means there is the disintegration of the cell membrane, cell swelling, there is condensation, there is not condensation, and their nuclear fragmentation is more or less homogeneous than in combination, than in case of apoptosis. Clear? And it is due to the trauma. If the trauma is severe, then there is no apoptosis. And the process of apoptosis is important in that sense that either if there is increased apoptosis, then maybe disease may be found, or decreased apoptosis, disease may be found. Increased apoptosis, if there is increased apoptosis, then there may be loss of some vital cells, as in the nervous system. There may be development of the Alzheimer's disease, Parkinson's disease,
or so, this type of disease can develop. Some motor neuron disease can develop. There is no inflammation, and all the cells of particular area are being destroyed. It is due to some effect also. Withdrawal of the growth factors, or so in this case. RBCs, there may be there is a hemolytic anemias, thrombocytopenias, and it is due to, it is abnormal. On the other hand, whenever this apoptosis is required is not there, then there is every chance of development of the tumor, cancer formation. Cancer formations. Cancer formations. And in that case, there is an important protein is P53 and P53 gene. P53 gene. It is related to apoptosis. P53. P53. And it is, function is less in some cases of cancer. Good number of cancer where there is less action of these proteins. And it is a gene present in the chromosome number 17. And these proteins, normally it protects. But whenever the situation is beyond control, then it becomes, normally it tries to restore the normalcy. But if this trauma is more, then there is full-fledged apoptosis is there. P53. 53 means that is the molecular weight is 53,000. Molecular mass is 53 kilodalton. Molecular mass kilodalton. Molecular mass weight. It can act directly, or it is a transcription factor. It will activate other genes to produce some products, and they have action of the on the cell cycle phases. Within the cell cycle, you can remember there is the mitosis is followed by G1 or gap1 phase. You can remember that is this. Whenever there is cell cycle, then there is ultimately mitosis, M phase. M phase is followed by G1 phase, gap1 phase. And then there is the synthetic phase, synthesis, when the active synthesis of DNA and other elements are produced. And then there is another G2 phase, gap2 phase, and then mitosis. In this way, cycle repeats. And there are some cyclins and cyclin dependent kinases are produced. And this P53 induced protein of 21 kilodalton, that is another protein, and it has some effect upon these kinases, that is this, that regulate the cell cycle, so that the process is delayed and the repair system of the cell has time to detect and rectify the defect, if the defect is small. But if the defect is more, and in that case there is activation in the other way, the apoptosis. Then there are activation of some genes that have their effect similar to that of the genes. There is an element that is causing this, the intrinsic pathway. Full-fledged apoptosis is there. And when this P53 gene is not functioning, mutation of these genes, so there is deficiency of this controlling protein. And if there is some defects within the DNA or mutation, then it will persist. And this mutation may lead to the excess proliferation of the cells, uncontrolled proliferation of the cells, and that causes the tumor formation. Clear? কাজে আমার যে জ্ঞান বুদ্ধিতে কুলালো যতটা আছে আমি তোমাদের এটা বললাম, এবং তোমরা যখন বই পড়বে তখন দেখবে যে বহু জায়গায় আমি হয়তো আমি হয়তো এড়িয়ে গেছি, আমার মাথায় আসেনি, সেটা তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তোমরা করে নেবে। হ্যাঁ, ইউ উইল ফিল আপ।
The basic concept of apoptosis is that it is a programmed cell death and it is not an inflammation and it is required for the normal development. And during, not only during development, during the adult stage, this is going on. And there are numerous examples where it is taking on. Suppose if there is removal of the testes, and in this, due to lack of testosterone, there is atrophy of the prostate gland. These are also examples of apoptosis. There is no inflammation, removal only. And in that case, gradually their number will reduce. And it has two pathways, mainly the intrinsic and extrinsic pathway. In some text, you will find another pathway, that is the direct pathway, bypassing this extrinsic pathway, granzyme pathway. And that is also to some extent they have by means of they have directly effect in this way. But normally extrinsic and intrinsic pathway started with some death receptors, and they are not only fast, they are also DR3, DR4, DR5. And they form timers with fast ligands or tumor necrosis factor receptor, TNF receptors. And there are connection between them and they form timers. And these timers are FAD and they have adapter proteins within the cytosol, FADD. And they causes the activation of the procaspase 8 to caspase 8, and it is the initiator caspase. And it will activate the pro forms of 3, 6, 10 or so to active caspases, and they will have their effect upon the on the structural proteins, and that causes shrinkage of the cell. There is DNA fragmentation, cytoplasmic, and the nuclear condensation, but there is no rupture of the cells. And there is ultimately membrane bleb formation, and there are and they divide into different type of apoptotic bodies, and the apoptotic bodies are taken up by the phagocytes or neighboring cells. So there is no trace, কোনো অংশ কিছুই থাকবে না, পুরোপুরি সেটা চলে যাবে. There is no inflammation. But whenever there is necrosis, then that is reverse type of activity occurs. And in that case, there is swelling of the cells and ultimately rupture of the membrane, cell membrane, also organelle membrane. Lysosomal enzymes will come and lysosomal enzymes will try to destroy neighboring tissue. There is inflammation. Inflammation leads to the capillary dilatation, extravasation of fluid also. And pattern of destruction of the nuclear material is different. And that can be detected by electrophoretic motility. And it is the uniform and not step ladder fashion as in case of apoptosis. Yeah. But there are some cases that have features of both. Another is the intrinsic pathway, that is from the mitochondria. Mitochondria, it contains cytochrome C within the space between the outer and inner membrane. And whenever there is some activity, there is DNA damage due to radiation, chemical or anything else. And in that case, there is increased activity within the cells and there is formation of this type of proteins BAX, BAD, that is the pro-apoptotic proteins that will overcome the inhibition of BCL2 and B cell XL, B cell coming from the B cell leukemia or B cell lymphoma associated proteins. And then there is liberation of cytochrome C into the cytosol, and cytochrome C will unite with this type of pro-apoptotic protein and they form this type of structures, wheel-like structures having 7 spines, and they will activate procaspase 9 into caspase 9. And it is facilitated by proteins like SMAC or they may be separate, in some text a single protein that causes inhibition of this inhibitor, inhibition of the inhibitors. So ultimately there is stimulation. And
and this activation captor, they also activate DNAs. So there is breakdown of this nuclear pattern, and in this way there is nuclear condensation, and the nuclear material at the periphery it is seen. And in this way it will operate. And p53 protein is related to that of this. It will control this cell division normally. And whenever there is some DNA damage, small amount of DNA damage, then p53 proteins, with the help of, it is a transcription factor, and with the help of a 21K proteins, and it causes this, there is this checksum enzyme, and then there is, to some extent, there is inhibition of the speed of the cell division process, so that this, there are some repairing mechanisms are within the system. You will find the details in biochemistry test, Harper's biochemistry or biochemistry, how they repair this system. And normally, if it is damage is less, then there is no chance of apoptosis. But when the damage is severe, so that the normal restoration, normal stage restoration is not possible. In that way, in this case, there are some activity of genes that are pro-apoptotic, and they will have this process of apoptosis that we have discussed. Formation of caspases. Caspase means 16 proteases, and it breaks the protein after the aspartate residue. So called caspases. 16 proteases, they act upon the aspartate residue. So they are called caspases. Normally they are in the inactive forms, and they require activation in this way. Clear? And some may be programmed. No external stimulus is required, but external stimulus is also may be responsible by the withdrawal of the growth factors, withdrawal of the hormones. There is the activation by cortisol. Some way they have their effect. So this is something about apoptosis. We can discuss to some extent in 1.2. There is the homeostasis. Sufficient time is there. Our cells, multicellular, we are a multicellular animal, and our cells are bathed by interstitial fluid. Interstitial fluid are part of the extracellular fluid. In young adult individual, total body water is which percent of body weight? তোমার কারণ স্মরণে আছে? 60%. Very good. 60% of the body weight is total body water, and of this, 1/3 is in the extracellular fluid, and 2/3 in the intracellular fluid. And besides plasma, the remaining part is the interstitial fluid. And our cells are within the interstitial fluid. And for their proper function, there must be a fixed composition of this system. And it is maintained. Day in, day out, it is maintained to have the function of these cells. And this process by which there is the constant environment is maintained, and this is called homeostasis. Homeo means there is the like or same. Stasis means there is a stable position. Homeostasis. Stasis means there is the stable position also. Static energy, or these are, you are familiar with these type of terms. Now, homeostasis, and it is maintained, normally maintained. There are some typical examples. Normal pH of interstitial fluid or plasma, arterial plasma. What is the normal pH of the arterial plasma? Arterial plasma pH কত?
হ্যাঁ, ওই কাছাকাছি চলে এসছে, তার মানে জ্ঞান কিছুটা তোমাদের হচ্ছে, সহজ জিনিস এগুলো কিছু নেই এতে। হ্যাঁ, 7.40, সো রেঞ্জ ইজ 7.35 to 7.45. In measure average pH is equal to 7.40 arterial plasma, and this is the range normally. It is physiological range, and relatively wider range in which life is possible. Life is possible. 6.9, this range 6.9 to 8.0. 6.9 to 8.0. It is the range in which, if it is life is possible, মানে কারেক্টিভ মেজার এর পক্ষে সম্ভব হবে। Normally in your medicine text you will find they express hydrogen concentration as nanomole per liter. Nanomole per liter. ন্যানোমোল, তুমি যখন মেডিসিন বই পড়বে দেখবে ন্যানোমোলে লেখা আছে, ন্যানোমোলে লেখা আছে। এখন পিএইচ থেকে ন্যানোমোলে কি করে নিতে হয়, এগুলো হচ্ছে তোমার স্কুল লেভেলের বিদ্যা, এগুলো তোমাদের একটু জানতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সামান্য একটু জানা থাকা দরকার, নাহলে পরে একটু অসুবিধা হয়। তবে করতে হবে কি, তোমার এটা হচ্ছে পিএইচ থেকে এটাকে ন্যানোমোল পার লিটার করতে হলে পরে অ্যান্টিলগ 9 - পিএইচ, এটা করলে পরে যে ভ্যালুটা পাবে সেটা হচ্ছে ন্যানোমোলে পাবে, ন্যানোমোলে কনসেন্ট্রেশনটা পাবে, অ্যান্ড ইট করসপন্ডস টু 40 ন্যানোমোল, 40 ন্যানোমোল। বুঝলি তো? এই কী করে অ্যান্টিলগ 9 - পিএইচ আসে সেটা নিজেরা বাড়িতে বোঝার চেষ্টা করবে। যদি এটা করতে না পারো তাহলে পরে নিজেরই দুঃখিত হওয়া উচিত যে আমার হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছি, আমি এটা এত মেধাবী লোক, অথচ এই সামান্য জিনিসটা করতে পারছি না। তখন যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারো। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে তোমাদের সহজ জিনিস, এগুলো পারলে ভাববে না, সেই তখন এরকম যে না আমার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে, হ্যাঁ সেই এটা তুমি বুঝতে পারবে, হায়ার ফাংশন তোমার কাজ করছে ঠিকমতো, বুঝলে? এটা তোমার উপর ছেড়ে দিলাম কি করে এইটা ডিরাইভড হয়। মানে আমাদের our idea is that this is maintained, and this range is not much more, and there is every scope of the body to maintain it very close to this. It is the extracellular fluid. In the intercellular fluid is 7.20, and it is maintained relatively strictly with the help of some organs like respiratory system, kidney, respiratory system, blood, to some extent GI system is also responsible. These are by means of which there are some buffers, and the buffers are responsible to maintain this, to control acidosis and alkalosis. So homeostasis is maintained. Similarly, there are other variables that can go array, and it is normally brought back to normal. And for this purpose, there are the feedback systems. And feedback systems, there is a negative feedback system, negative feedback, it is, and to some extent positive feedback in some system, positive feedback. This is responsible for this homeostasis. And there is feed forward, there is another system, feed forward system. Feed forward system. In anticipation. Yeah. Negative feedback system, so that there are some, normally there are some set point, and there are some sensors that can sense that there is some deviation. Consider the case of cortisol.
cortisol. It is a glucocorticoid and it is secreted from the anterior pituitary. That contains, that secretes the hormone ACTH, adrenocorticotropic hormone, and that acts upon the suprarenal gland or adrenal gland, zona fasciculata. From this cortisol is secreted. Now there is a normal range of cortisol secretion and there is the feedback, normal feedback. If there is rise in the cortisol secretion or similar compound can be given by injection or by oral route, that is this type of activity, and in that case there is negative feedback. So from the anterior pituitary, to some extent hypothalamus effect also, and in this case ACTH is secreted in less amount and their effect upon the adrenal cortex is then becomes less and less amount of cortisol is secreted, and this process continues so that the normal condition is restored. On the other hand, due to some disease or so, there is fall in the cortisol level, then part of the feedback, part of this information goes to the area pituitary, more ACTH is secreted, and it will try to bring that the level of cortisol to normal. It is applicable also to thyroid hormones. Iodine deficiency leads to enlargement of thyroid gland, and that's called goiter. Goiter is the enlargement of the thyroid gland. Whenever there is iodine deficiency in some areas, and then there is less amount of thyroxine or triiodothyronine is produced, and in response to this there is increased TSH from the anterior pituitary, and it will chronically act on the thyroid gland. So it will try to maintain to some extent at the borderline level, normal borderline level, but at the expense there is increase in the proliferation. Hyperplasia, when the number of cells increase, it is called hyperplasia, and when the individual cells enlarge in size, it is called hypertrophy. In some cases there may be combined effect, so that there is increase in the thyroid gland, it is called goiter. Iodine deficiency goiter. It is an example of homeostasis. Numerous other examples are there in this case of negative feedback. Calcium level of blood sugar, they are all, they can be explained. Numerous are examples. Insulin controls blood sugar. If there is normal range, and whenever normally after food intake in normal individual, during the process of digestion and absorption, there is increase in the level, there is increased secretion of insulin, and insulin makes this glucose available to the cells for their metabolism. Oxidation increases, and then storage of glucose as glycogen increases, so that the normal level is. Glucose tolerance test is an example that based upon this hemostasis, negative feedback. We have discussed about the hydrogen concentration, similarly calcium concentration also. Now positive feedback mechanism, in that case this variable that changes and it will go on in that same direction. Physiologically maybe some important effects in some cases, physiologically, and it may be pathologically, it may be harmful in cases. Typical examples of positive feedback, that is parturition, ovulation,
ovulation, action potential generation, action potential generation, phenomenon of clotting. There are other examples also. Suppose in case of action potential, if you consider, action potential is produced by the quick entry of sodium ion from extracellular fluid to the intracellular fluid in excitable tissues. You can remember their level in the extracellular fluid. What is the sodium concentration in the extracellular fluid? তোমাদের সব অনেকদিন তো পড়ছো, কত হয়? 0.9%. ওটা কিসের? 0.9% কি জিনিস? কোন পদার্থের 0.9%? তুমি যদি বলো 0.9% কি জিনিসটা, কোন পদার্থের? ওটা হচ্ছে তোমার সোডিয়াম ক্লোরাইড, খাদ্য লবণ, বিশুদ্ধ খাদ্য লবণ, সেখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড এই বলেছে। বুঝতে পেরেছ? তা সেটা থেকে কনসেন্ট্রেশন থেকে বার করতে পারা যাবে না তা না, সেটা কাছাকাছি সেটা থেকে যাবে, কারণ সেটা আইসোটনিক উইথ প্লাজমা, তাই সেটা থেকে বার করা যাবে। 0.9% মানে হচ্ছে যে তোমার এটা হচ্ছে 0.9 গ্রাম পার ডেসিলিটার, 100 ml। কাজে তুমি এটা কত পাবে? 10 দিয়ে গুণ করলে 9 গ্রাম পার লিটার পাবে, 9 গ্রাম। 9 গ্রাম, তাহলে 9 গ্রাম থেকে তোমাকে এখানে সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বার করে নিতে হবে। এই 9 গ্রাম লিটারে যদি থাকে, তাতে সেখানে তোমার কত গ্রাম সোডিয়াম ছিল কি করে বার করবে? 9 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কত গ্রাম সোডিয়াম আছে সেটা কি করে বার করবে? তাহলে এগুলো তো কেমিস্ট্রি, এই জন্য বিদ্যাটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াম, বুঝতে পেরেছো? এটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না, একটা ছেড়ে আরেকটা হবে না। এই জন্য বিদ্যাকে লিমিটেড করা খুব কঠিন, যে শুধু এইটুকুই জানবো আর বাদবাকি কিছু জানবো না, সেটা অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে তুমি একেবারে করতে পারো না। এগুলো ক্লাস 9-এ তোমরা পড়ে এসছো, তোমরা এগুলো পড়ে পাওয়া যাবে। এখন যদি বলছো 9 গ্রাম থেকে কি করে আমি বার করবো যে কতটা সোডিয়াম আছে, সেটা আমি করতে পারছি না, তাহলে সেটা তো দুঃখ পাওয়ার কথা, বুঝতে পেরেছো? খুবই দুঃখিত হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এটা পারবে না এটা করতে? হ্যাঁ, এই যে মনে করো, এই দেখো এটা টাইম চলে যাচ্ছে, এগুলো সহজ জিনিস, এগুলো বাড়ি থেকে কিছু কিছু পড়ে নেবে, সব জিনিসই করা যায় না। এই যে তাহলে পরে এটার মধ্যে তুমি যেটা পাবে, এটা হচ্ছে 23 + 35.5, এটা তুমি পেলে। কাজে এই যে টোটাল হচ্ছে তোমার 58.5, পেলে তো? তাহলে পরে এর মধ্যে আছে কত? 23, এর মধ্যে 23 আছে সোডিয়াম। তাহলে পরে এক্ষেত্রে একের মধ্যে কত আছে? 23/58.5। 9-এর মধ্যে কত আছে? ইন্টু 9 করলে পরে তুমি পেয়ে যাবে। এবং যেটা, হ্যাঁ, তুমি যেটা পাবে এবার সেটাকে তোমার মোল হিসাবে তোমাকে করে নিতে হবে, মোল বা মিলিমোল হিসাবে পরিণত করে নিতে হবে। এইভাবে তুমি বার করে নিতে পারবে। সাধারণত তোমার মনে রাখতে হবে 140 to 150 মিলিমোল পার লিটার, বুঝতে পেরেছো? এই সেই সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশনটা 140 to মনে করো 150 মিলিমোল পার লিটার, এবং এটাও মেনটেন করছে পার লিটার। যদি এটা ডিভিয়েশন হয়, ইফ দেয়ার ইজ ডিভিয়েশন ফ্রম দিস, ইফ ইউ টেক excess of salt, then initially there is some increase in level, but it is reduced in 2 ways, and it will draw water, so there is increase in the extracellular fluid volume, but the concentration becomes low, and ultimately there is less formation of this aldosterone, mineralocorticoid, so they will be eliminated in the urine, and in this way it is restored.
ওইটা তুমি নিজে করে নেবে, এইগুলো সব করা যাবে না। হ্যাঁ, ওগুলো তোমাদের নিজেরা কিছু করবে, আমার কিছু ভুল ত্রুটিও হতে পারে। হ্যাঁ, তোমরা এখন এগুলো নিজেরা করবে, সবটা আমরা বলে দেবো সেটাই হয়। এটা বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, এগুলো বাড়িতে চিন্তা করে তখন দেখবে, যদি তোমার না হয় তাহলে মনে লজ্জিত হওয়া উচিত, লজ্জিত হওয়া উচিত। তোমার টেক্সট বইয়ে তুমি এটা দেখবে, সেটা যদি না পারা যায়, যদি না পারা উচিত ছিল, তখন লজ্জিত হওয়া উচিত। এবং যদি সেটাতে তোমার ভিতরে মনের ভিতরে যদি ক্লেশ তৈরি হয়, তাহলে জানবে যে ইউ আর ইন দি রাইট পাথ। আর তুমি যদি দেখছো যে পারছি না, কিন্তু তোমার ভিতরে কোনো অনুভূতি হচ্ছে না, তখন বলবে ইউ আর ইন দি রং পাথ। তাহলে তোমার আর কিছু হবে না ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার জন্য না, এটা পারছি না কেন, আমি আবার চেষ্টা করে দেখবো। হ্যাঁ, তখন তোমার ইউ উইল ইন দি রাইট পাথ। তোমার সন্দেহ জিজ্ঞাসা নিজে, কোনো একটা জিনিস আমি একটা প্রবলেম, আমি যখন না করতে পারি, তখন মনের মধ্যে আমার খুব ক্লেশ হয়, যেটা হচ্ছে না কেন। বুঝতে পেরেছো তো? তা তুমি যখন বুঝতে পারবে, তখন তুমি না, এটা ঠিক আছে। আর এখানে ফিড ফরওয়ার্ড সিস্টেমটা ইউ হ্যাভ টু, দ্যার ইজ উইদিন 1 minute ইট ইজ পসিবল। ফিড ফরওয়ার্ড সিস্টেম, সাপোজ body temperature, we have no control of the outside temperature, but we are exposed to different types of temperature. Now in anticipation, body has some role. It is a part of negative feedback. Suppose during cold days, when the surrounding temperature is 10 degree, then we feel chilly, so that there are the sensors present in the skin and also within the body, and they will send information to the higher center like hypothalamus or so. And in response to this, there is corrective factor, corrective actions like vasoconstrictions, increased movement of the muscles, to some extent increase in the metabolism, so that the core temperature maintains more or less constant near 98 degree Fahrenheit. So in that case, it is feed forward. That is, we have no control over the extraneous, but and in anticipation too, there is no real fall in the body temperature normally. Yeah. And in some text you will find the term that is the gain, GAIN of these feedback systems. Gain means, that is, you consider whenever there is no feedback system, no feedback control system, then the change, and when there were feedback system, then there is some corrective measures. In spite of corrections, there are some errors in there. Suppose if an individual is dead and kept in a water bath of 0 degree centigrade, and his core temperature will be after some time will be 0 degree centigrade. But in normal individual, if he remains within this, and then it will try to control it, and the temperature may fall after some time, suppose to 95 degree Fahrenheit or so. That may not be lethal, but it has the capacity to control it. So the correction in that case is required 0 degree to 37 degree. It is the correction that is required. And suppose it is the corrected up to 35 degree. So the error becomes 37 minus 35 is equal to 2. So then in that case, his gain is the correction divided by the error. That is the 37 divided by this 2. That is the whatever the ratio, and it is the gain of this. And in case of positive feedback system, when it is more than 1, then there is vicious cycle, and the process may lead to termination, even death some individuals. Suppose if there is gross hypotension, then cardiac function deteriorates, and further weakening of the cardiac action. And so in this way, there is reduction of this, there is ejection fraction, and ultimately there is so much reduction, there is life is not possible. And it is the pathological. And in physiological sense, at the time of parturition, ovulation, and action potential, then it is the beneficial for the physiological effect. আজকে হয়ে গেল তোমাদের। আর 2 দিন আমরা আলোচনা করব এই 2 টপিকের, এরপরে আমরা মানে আমাদের জেনারেল ফিজিওলজি, এরপরে আমরা অন্য সিস্টেমে চলে যাব, এবং তোমরা এগুলো পড়ে নেবে, খুব সহজ জিনিস এগুলো। হ্যাঁ, আমি যে বললাম অসম্পূর্ণ রইলেও কোনো জায়গায় ত্রুটিও থাকতে পারে, সেটা তোমাদের ডিউটি হচ্ছে সেটাকে কারেক্ট করা। হয়ে গেছে।
So I will put other headings for the same topic later on, all right. You just write down for, you have to answer if it is 20 marks, that is, if type A question, so there will be 20 marks for this question. And if it comes, rarely it comes in type B, that is 10 marks, then you have to squeeze the entire thing, all right. And the organization of the answer will be as it is, that is, you have to write 1 sentence to 1.5 sentence in introduction. Then classification means that just the type and the subtype, that is it's a ball and socket type of joint, that's a synovial joint with subtype ball and socket. Number 3, what is most important is the description of the articulating surfaces. All right. Number 4, ligaments of the joint. Number 5, relations. Then comes the nerve supply and arterial supply. That is the 6th point. Movements available to the joint. That is the 7th point. Mechanisms. That is the 8th point. Number 9, that is the rotator cuff syndrome and limitations. And number 10, comments. In any direction you can take this topic. All right. In introduction, I would like to say only one thing. This is the most free joint in our body. There is no other joint that can move with such kind of 3 degree of freedom. Right? Second point, the classification. Typically, this is a synovial joint. Subtype is ball and socket. Write down. Take the organization at least for answering the question. Not what to what, take the organization. How to put. Now the description of the articulating surface. Here the ball is the head of the humerus is the ball, and the glenoidal cavity is the socket. All right. As I have shown you, demonstrated yesterday, that the ball is quite large with its articular surface occupying 2/3 of a sphere, and it is, as I can remember, 24 millimeter square surface area. All right. And for the socket, it is only 6 millimeter square. For the socket, it is 6 millimeter square. So the socket cannot hold any larger amount of the articulating surface of the humeral head. Right? This deficiency is met up with putting some fibrocartilaginous rim around the margin, that is called the glenoidal labrum, together with the fibrous capsule, which is made here lax, so that the humeral head can roll freely. In most of the joints, the fibrous capsule and the synovial membrane, that is the synovial pouch, is always kept tense. Kerom thake ekta synovial membrane, it is always tense. Here it is lax to allow some more space for rolling of the humeral head. বুঝলেন না একটা জিনিস, যদি কোনো জিনিস খুব taut হতো, ঠিক আছে, so that gives the taut effect of, that gives the cushioning effect to the any bony part. When it is lax, it is actually creating more space for the humeral head. Got it? And what is the congruent or full pack position for the shoulder joint? You know the term congruence, full pack? Don't know. All right. In the position of a joint whereby most of the articulating surfaces are in contact, that position of a joint is called full congruence or close pack. Most of the articulating surfaces are in contact. That is called full congruence of a joint position. You have to know
the definition of flexion, extension. Have you read these things? Huh? What is the definition of flexion? One by one. Start from you. What is the definition of flexion? To take the part of muscle and closer to the body so that the angle between body and part of muscle decreases. You? Flexion or extension? Flexion definition. Flexion is the type of movement in which the two muscles of the body are in a close proximity and the angle between them reduces. You? Sir, when the flexor surfaces of two muscles of two different bones comes in close contact. You cannot stamp two surfaces flexor without giving the definition of flexion. Is it the rule? Can you use a term for which you are defining? Can you use that term? No. Sit down. Thank you. You? Flexion is a type of movement where there is an decrease in joint and it is often I appeared for a forensic an interview for the forensic department. I was giving answers because I knew the things. And the officer told me they are not actually professor, assistant professor, associate professor like this. They are officers. All right, sit down. He told me, I understood, gentlemen, you know the things, but your terminology doesn't match. Your terminologies don't match. So your answer should match the terminologies. Without those things, your words are weightless. Next. During flexion is not the starting point of a definition. Sit down. Next one. Sit down. One. There is another character. Nobody is taking care of it. Sit down. The point which you are missing is it's a position of a body part or a limb by which it elaborates least space or occupies least space until and unless by moving towards the center of the central body axis. It occupies or expanses least space. When you make this thing, this is flexion, isn't it? When you make like this is flexion. So your limb or body part is either elaborating or occupying least space. That movement is flexion. Got the point? Hey you, did you listen? You, the black t-shirt, yes? Repeat what is flexion. Come here, come down. Define flexion. Reverse your side. Face you. Incomplete. I don't say that it is wrong, but it's incomplete.
as I have told you. You got my point? Right? What is that? You are supposed to be attentive. These words are very rich. Even I can forget at any moment. But you have to carry these words for at least 60 years. After that, what happens? That is not a matter. These words are so much rich. Arekjon repeat koro. Thank you. Sit down. Repeat, anybody. It is a kind of movement in which the two muscles which is attached to the bone are come to a close proximity and angle between them is reduced. The part which I told is still missing. Position. What is that? What is that position? It will occupy least space or elaborate least space. All right, that is the flexion movement. So, in case of shoulder joint, the position of full congruence or close pack is the lateral rotation and abduction. It is lateral rotation and abduction when it occupies highest space. It can elaborate or occupy highest amount of space. You can see it. If it is medially rotated, it comes to the body axis, central body axis. If it is laterally rotated, then it moves away from the body, right? And then if it is adducted, it comes close to the body. This is adduction for humerus. This is flexion. This is extension. All right. And this is adduction and this is abduction. All right. So in abduction, you can take or occupy maximum space, and that is the position of full congruence. Got my point? So there are introduction, number 2, classification types and subtypes. Now there is description of the articular surface of the humerus and articular surface of the glenoid. Then comes the ligament. Now for the purpose of ligaments, so it is a capsular ligament with the synovial membrane, the bands of the humeral ligament, just strengthening the capsule, then the coracoacromial ligament, coracohumeral ligament, then the transverse humeral ligament among the others. Now, which ligament is important for transferring the body weight that is carried by your superior extremity to the axis? Coraco? Anybody else? Huh? All right, this is beginning. It's not important that you are making some mistake. It is not the coracoacromial. There are two, you have two choices. So if coracoacromial is not, so there is a chance of coracohumeral ligament. You have to know clearly the site of attachments of coracoacromial ligament and coracohumeral ligament, because in this area, AKD, the textbook of AKD contradicts with Samarmitra and other books. RJ last, you have seen? No. You have any copy of 38th edition of Gray's? Do you carry a Gray's anatomy with you? No. Cunningham? No. You have to keep with you at least
close to your living place, your study room, at least one standard book. Otherwise, it is not possible, because these areas are so much controversial and they are a debate among many points. So, if you cannot stand at few points, your confidence will be, when the examiner will throw questions confusing you, you will not be able to stand erect before him or her. বুঝলে কি কথাটা? Hey you, come down. Come down. Yes, all of you, the full group. Come down. If you have money, you can buy the diamond, but nobody will teach you how to buy a stone. Do you know? Come closer. Do you know how to buy a? Do you know how to buy a stone? Anybody? What are the characters you have to see in a stone before buying it? Whether be it a diamond or a sapphire. Come down. What my words are rich. I won't allow you to waste these words. You have no right to put my words in stray areas. Come down. Everything is written in book. So what's the use of using a teacher? Now tell me the definition of extension. What do you mean by extension? Just reverse the words and it will be defined. Tell me, come down. Stand here, facing them, yes. Face them, not me. Don't waste time, go and sit there. Go and sit there. Don't waste time, go and sit there. Interesting? So, which one is coracoacromial arch or coracoacromial ligament and which one is coracohumeral ligament? Their attachment sites are still controversial. So, you must follow a standard book so that you can say that I have, and you can put the name Cunningham or R.J. Last or Gray's Anatomy 38, 37, 40, 42, whatever, so that you can give a reference to your adaptation of idea, which idea you have adapted. You can put forward a reference book name, all right. Otherwise, it will be completely wrong if you mention anything that is beyond the standards. It will be completely cut out. So, this is the coracohumeral and the coracoacromial ligament. Which one is coracohumeral and which one is coracoacromial ligament? Can you define? Konta coracoacromial, konta coracohumeral. No, draw it, come here. I will be happy. Please. Take me. Take this part.
Draw it proportionally. Draw it proportionally. This is coracoacromial ligament because it extends from coracoid process of scapula to the acromial process, and this is coracohumeral ligament which extends from greater tubercle and lesser tubercle to the acromial process of scapula. Does it look like so, according to your diagram? Acromial process. No, no. Yes, all right. Good try. At least you have tried where it is or how. Let me take a little time. I will draw it along with the relations. All right. I will take the advantage of drawing the relation. Then I will draw along with this. All right. Now, where I was, coracoacromial and coracohumeral ligament. And after that, I have written transverse humeral ligament. Which one is transverse humeral ligament? The ligament that connect the top of both the tubercles, the greater and the lesser tubercle, and acts as a retinacular band for the down moving conjoint head of, or that is the long head of biceps femoris, which acts as a retinacula. What is retinacula? What is retinacula? These are fibromuscular band, part of deep fascia. It's a part of deep fascia that helps tightening the space so that the tendons, contracting tendons do not buckle out. Contracting tendons do not buckle out. মানে কি আমার এখানে এতগুলো টেন্ডন আছে, ঠিক আছে, একে রিস্ট ওয়াচের মতো যদি এরকম করে বেঁধে না রাখতাম, ঠিক আছে, তাহলে কি করে যেত, এটা বাকল করে যেত, তাই না? সো দ্যাট কন্ট্রাক্টিং ব্যান্ড or the deep fascial band with greater thickness and tensile strength is called retinacula. So it is a band. Transverse humeral band is a band like a retinacula that holds the long head of biceps so that it doesn't buckle up. All right. So if you describe these 5 ligaments, now you have to give a little detail of their attachment. Where the capsular ligament is attached, glenoid cavity, sorry, head of the humerus, where head is round, all right. All these words, right, he is right. That is at the margin of the anatomical neck, except upper part where there is a deficiency through which the long head of biceps enters into the joint, taking a slip of this synovial membrane of this joint. So biceps is intra-articular but extra-synovial, as it takes a synovial sheath around it. So it is intra-articular but extra-synovial. Got my point? So it is the, what it was? কি বলছিলাম? Capsular ligament. On the medial aspect close to the surgical neck, it sags down 1 to 1.25 centimeter, so that the
capsule and the synovial membrane remains a little lax as it sagged down at the surgical neck of humerus, and behind this area there is the axillary nerve and posterior circumflex humeral artery. Exactly এই জায়গাটার পেছনে towards the anteromedial, no, there is a medial border close to the anatomical neck is the site of surgical neck, right, 1.25 centimeter below the lower end of the laser tubercle. So there is a deficiency of this capsular ligament, there is a sagging down, and just behind that there is posterior circumflex humeral artery together with axillary nerve. So if there is a trauma to the surgical neck will be fractured together with the blood vessels and the nerve. Not necessarily something is surgical neck means it will create some surgical problem, not necessarily. But here we can see as the long head of triceps, and in between the long head of triceps and the teres major, what is entering? The axillary nerve and the posterior circumflex humeral artery. So if the surgical neck is traumatized, I will draw and I will give you the relation so that you can understand this. এই পর্যন্ত থাক, পরে বাকিটা পরে এলাবোরেট করা যাবে, ঠিক আছে? এইখানে কয়েকটা ব্যান্ড এঁকে দিতে পারি। Write down, this is the acromion process. Label this diagram. Number 1, this is the acromion process. This is the other end where actually trapezius attaches. At this point, the trapezius attaches, and here that is the deltoid, the anterior fibers of deltoid, and there is trapezius. But in the plane, there is a CT plane, all right, MRI of shoulder joint. So at that plane, trapezius cannot enter. So you can see the posterior fibers of deltoid. So these are anterior fibers of deltoid, these are posterior fiber of deltoid. At this plane, you can see the supraspinatus, not the trapezius. And here you can see the subcutaneous plane. Yes, please come. This is the subcutaneous plane, the dermis with the hairs. But at this point, you cannot see the trapezius. Now you see below the acromion there is a elaborated bursa. There is an elaborated bursa. Below that bursa there is the 3 muscles that makes the rotator cuff for the shoulder joint. That is number 1, supraspinatus, infraspinatus, and the teres minor. Bolo? Teres minor, yes. That is the teres minor, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and the subscapularis, isn't it? This one is the subscapularis. This one is the pectoralis major. All right. And this one is the teres major, and this one long head of triceps. Long head, this one is long head of triceps. From the infraglenoid tubercle, all right, from the supraglenoid tubercle, the long head of biceps is entering. So there is a deficiency. Did you understand the relation? Could you understand the relation? Is there any struggle or doubt?
Now you see, this is the coracoid process. This is the coracoid process from the margin of the, this is like this, from the margin of the glenoid, from the margin of the glenoid, coracoid process is like this. This is coracoid process. This has a base and a horizontal part. All the doubts are in relation to this. All right. The undersurface. Number one is the lateral margin of the root. Lateral margin of the root and the horizontal part. Another is medial margin of the root and the vertical part. All right. You can see here that these fibers are coming from the undersurface of the acromion process and going to be attached with the lateral margin, lateral border of the root and the horizontal part of the coracoid process. That makes the coracoacromial arch. That makes the coracoacromial arch. Confuse করবে না, মনে রাখবে এটা lateral lateral, ঠিক আছে, lateral margin আর upper surface আছে, ঠিক আছে, that is the coracoacromial arch. বোঝা গেল, পজিশনটা বোঝা গেল, এটা কোথায় আছে, ঠিক আছে। এটার আবার একটা ব্যাপার আছে, একটা কোয়াড্রাঙ্গুলার পার্ট আছে, একটা ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট আছে, ঠিক আছে, অত কিছু দরকার নেই তোমাদের, এইটুকু মনে রাখলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর in between the bands of glenohumeral ligament, in between the bands of, কালকে এঁকে দেবো, নেক্সট ক্লাসে এঁকে দেবো খুনি, ঠিক আছে। in between the bands of glenohumeral ligament there is a bursa which is mouth of the bursa which is known as Renbrecht foramen, foramen of Renbrecht. তোমাদের ওই নামটা মনে রাখতে হবে না, বাট মাউথ অফ আ বার্সা, সাবস্ক্যাপুলারিস বার্সা, এইটুকু কথা মনে রেখো বা লিখো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যে জয়েন্টের ক্যাপসুলে তো তিনটে ব্যান্ড রয়েছে গ্লেনোহিউমেরাল লিগামেন্টে, তো তার দুটো সুপিরিয়র ব্যান্ডটা from the glenoidal margin to the top of lesser tuberosity, the middle band from the glenoid margin to the inferior part of the lesser tubercle, and for the inferior glenohumeral ligament this is from the margin glenoidal labrum margin to anatomical neck near the surgical neck, anatomical neck of the humerus near the medial most area, that is the 3 bands of glenohumeral ligament. বোঝা গেল না, যায়নি। মিডিয়ালি কি আছে, গ্লিনোয়েডাল সারফেসটা এরকম করে, ঠিক আছে। এখানে কি আছে, হিউমেরাল হেড আছে, ঠিক আছে। এইখানে লেজার টিউবারসিটি আছে, তাহলে লেজার টিউবারসিটি থেকে একটা গেল, টপ থেকে একটা গেল সুপিরিয়র ব্যান্ড, লেজার টিউবারসিটি লোয়ার এন্ড থেকে আরেকটা গেল, দ্যাট ইজ দ্য মিডল ব্যান্ড, ঠিক আছে। আর এই যে অ্যানাটমিক্যাল নেকের যে মার্জিন, এটা যে মিডিয়াল এন্ড, ঠিক আছে, সেইখান থেকে আরেকটা গেল, সেটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ব্যান্ড। হলো, ইনফিরিয়র আর মিডলটা, মিডল আর সুপিরিয়রের মাঝখানে একটা ফোরামেন আছে, যাকে ফোরামেন অফ রেনব্রেক্ট বলে, ঠিক আছে। নাও দিস সাবঅ্যাক্রোমিয়ান বার্সা, শেষ হয়ে গেছে টাইম, হ্যাঁ। দিস সাবঅ্যাক্রোমিয়ান বার্সা makes another secondary socket for the humerus. We'll continue next day. Learn this topic under these headings: the definition of bladder carcinoma, the presentation of bladder carcinoma, etiology, what are the risk factors, the common age group, and the WHO classification of bladder tumors. What are the benign, malignant tumor, and most importantly the gross and microscopic features. And next, the clinical presentation of bladder carcinoma. How can I diagnose any case of bladder carcinoma? What are the mode of diagnosis?
and staging and grading. And lastly, the complication and method of treatment. So bladder carcinoma is arising from the urothelium. Urothelium normally present in the bladder lining, the urethral lining, and any malignant tumor arising from the urothelium is known as urothelial carcinoma, shortly the bladder carcinoma. So usually the normal epithelium is transitional epithelium, we all know that. But if there might be some metaplastic changes, that means the normal transitional epithelium, mature normal transitional epithelium can be transformed into squamous epithelium or tall columnar epithelium under some circumstances like chronic inflammation, stones, etc. So basically, it is an carcinoma of older age group. Usually 80% cases present more than 50 years of ages. They usually present in the industrialized area, more commonly present in the urban than rural, and some industrialized area. When the patients involved in some factory activity, they mostly the bladder tumor patient are involved in aniline dye handling in rubber factory and some chronic inflammation of urothelium. Male are mostly present than female, and 3:1 ratio, usually the male are affected by bladder carcinoma. So what are the risk factors for bladder cancer? First and foremost is cigarette smoking, nicotine smoke, cigarette smoke, and it is not, I am not considering the cigarette smoking as the risk factor, it is the causative factor. And this is one of the important carcinoma of whole pathology where the cigarette smoking is a causative factor, not associated risk factor. It is the causative factor because it causes the transitional epithelium change into metaplastic change into squamous epithelium, and it causes a chronic inflammatory changes in transitional epithelium. Apart from cigarette smoking, it might be exposure to the beta-naphthylamine. Beta-naphthylamine, usually a compound amine, which is present as a byproduct of rubber industry and aluminum dye. So with an exposure of 15 to 40 years of beta-naphthylamine, it causes also bladder cancer. Third, Schistosoma hematobium infection. The ova of Schistosoma hematobium in certain part of world, they get deposited in the urothelium and it imparts a chronic inflammatory change. So that chronic inflammatory change ultimately causes the transition epithelium change into the squamous epithelium, and that squamous epithelium, from that squamous metaplastic squamous epithelium, squamous cell carcinoma is arising. Nextly, long-term use of analgesic, mostly the phenacetin, and another very important and the older age group, exposure to the cyclophosphamide and antimetabolites. That cyclophosphamide causes hemorrhagic cystitis. It is an complication of adverse reaction of hemorrhagic cystitis and increases the risk of bladder cancer. Other than that, radiation, exposure to the radiation therapy, and of course the bladder stone. Initially, as I told, that a chronic irritation of bladder stone causes the inflammatory change. Nextly, we have to learn this chart. This is the WHO classification of urothelial carcinoma. That might come as short note. This is the only thing I think that might
come across as a short note for your exam. There are mainly 6 types of bladder cancer. One is urothelial cancer, urothelial tumors, not cancer, not only cancer, because there is some benign counterpart also. Secondly, squamous cell neoplasm. Third, glandular neoplasm. Fourth, urachal and diverticular neoplasm. Fifth, carcinoid or neuroendocrine. Sixth, some non-epithelial tumors. That means the mesenchymal tumors like leiomyoma, leiomyosarcoma, angiosarcoma, etc., etc. So, the first and foremost group, the most important group, 90% of all bladder tumors are coming in that category is urothelial tumors. There are 4 counterparts. One is benign counterpart and some is anaplastic, that is carcinoma in situ, not invasive. Third is very unique, very unique to a whole pathology. It is papillary neoplasm of undetermined malignant potential. Previously it was known as such. Now it is called as PUNLUM. That means papillary urothelial neoplasm of low malignant potential. Low malignant potential. And fourthly, it's a carcinoma, but it is non-invasive. That is non-invasive urothelial carcinoma, which can be graded into low grade and high grade. So this is in gist. The most common type of urothelial carcinoma, that is urothelial tumors. Secondly, squamous neoplasm. Benign counterpart is what? Squamous papilloma. Malignant counterpart is squamous cell carcinoma. Third, epithelial neoplasm. Benign counterpart is again adenoma. Malignant counterpart adenocarcinoma. And rest are not significant for it's might come, but it's very rare. See, this is the normal urothelial lining, transitional cell lining of bladder, okay, in 40x and in 100x. You can describe this lining. Of course, you have read this lining in histology. There are mainly 3 types of the cell. The most superficial cell is known as what? Most superficial umbrella-like cells are umbrella cells, then flat cells, some flat and cuboidal type of cells, and then 3 to 4 layers of transitional epithelium. Abundant glassy cytoplasm, pencillate nuclei, and there is no abnormality. See, the most of the cell nuclei are arranged along the basement membrane in a perpendicular manner, and then arrangement of this nuclei are maintained. There is this maintained regular perpendicular arrangement is known as normal polarity. Whenever you will see that there will be loss of that normal polarity, this is the feature of anaplasia. That will be a feature of anaplasia. Okay. So first entity, non-invasive type urothelial tumors is urothelial papilloma. Papilloma. See, the name suggesting this is a papilloma. That means there is a papillary structure. Somewhere there will be some papillary structure, and from that papillary structure, that papilloma name comes from. Usually it is of 2 types, exophytic or inverted. That inverted urothelial papilloma not only seen in urothelium but also seen in many other places, like in the PNS, paranasal sinuses. Inverted papilloma, very important entity. I will not describing it here under, because in paranasal sinus, in head and neck, I will discuss that part. Here I am discussing the extrophytic type. There will be a definite papilloma. Papilloma means there should be a fibrovascular core, and surrounding that fibrovascular core, normal looking transitional epithelium lining should be there. There will be some কাজ করে
একটা দুটো তিনটে at the middle portion there should be an fibrovascular pore. That means there will be a blood vessel and some stroma. Surrounding the blood vessel there might be some branches of blood vessels, and surrounding that blood vessels there will be presence of epithelial lining. Yes, epithelial lining, and that epithelium should be some transitional epithelium, like this is the basal layer, and above that there should be a lining of 6 to 7 cell layer. Okay, some lining of 6 to 7 cell layer. It is a basal layer, and then there will be some lining of 6 to 7 cell layer. This is typically of papillary structure, papillary structure. This entity, I mean papillary structure, is very important for pathology microscopic examination. It will not only come across here and there, but also in case of ovarian papillary carcinoma, serous papillary carcinoma, in thyroid, papillary carcinoma of thyroid, even in brain, papillary structures can be found in many entities, many entities, and the basis renal cell carcinoma, papillary renal cell carcinoma, of course. So this, you have to identify this papilla. I don't want to know everything of urothelial carcinoma. I don't bother about it, but you have to identify which is papilla, because from that papilla there might be different type of carcinoma. Okay, different carcinoma actually presents as microscopically some papillary structures. So what is papilloma and what is papillary carcinoma? This epithelium lining is quite normal. It's just normal like transitional epithelium, and there will be some 6 to cell layer thickening and nothing like that. But the problem is that urothelial papilloma is notorious for recurrence. Even if the papilloma is removed under endoscopic guidance, there will be some around 20-25% chances of recurrence from same site, such kind of urothelial papilloma. Okay, this is the first entity. Second entity, transitional cell carcinoma in situ. So, or carcinoma in situ. And when I am telling something in situ, that means there is two things. Carcinoma in situ, that means all the layer of urothelium is anaplastic. That means there will be all the layer having same features of anaplasia. From general pathology portion, you all know what is anaplasia. জানো বলো, কেউ একজন বলো জাস্ট কেন কি কি? লস অফ পোলারিটি, hyperchromasia, prominent nucleoli, vesicular nuclei, mitosis, etc. etc. So all the features will be there, and secondly, there will be no breach of basement membrane. The abnormal malignant looking cells are superficial to the basement membrane. Okay, these two features are important for the carcinoma in situ. If it is left untreated, in 50 to 70% cases, there will be evidence of invasion in later life. See, this is urothelium. This is the basement membrane. Basement membrane, cuboidal cells present in the basement membrane, and superficial to the basement membrane, there are so many layers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 layers are there, and all the layers, unlike urothelial papilloma, they are not of course normal. See, there will be pleomorphic, hyperchromatic, obviously hyperchromatic, some short, some long, and
Some abnormal mitotic features will be there, and of course the loss of polarity. That means basally there will be no cuboidal cell. Just the second and third layer should be tall columnar type, no such cell, and in the superficial layer should be an cuboidal to flat to umbrella cell. No such polarity has been maintained here. Have you got it? কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো? But see, these cells are not invading inside. They are not breaching the basement membrane. Not breaching the basement membrane. Basement membrane is clearly shown here. This is the feature of carcinoma in situ. Any kind of carcinoma looks similar. Any kind. Thirdly, Pan lump. It's a very unique entity, very unique entity, not for your graduate level, postgraduate or post-DM level. That is exactly not very important, but importantly, it is very difficult to identify because it's almost similar to the urothelial papilloma. Only the cell layer thickening is high, and secondly, there will be some round to oval nuclei and diffuse nuclear enlargement. There will be no invasion, and it's very difficult to identify. It is an intermediate category group, not properly purely benign, not purely malignant. Intermediate category group. Okay. And fourthly, papillary urothelial carcinoma or transitional cell carcinoma. There will be three morphology criteria for describing papillary urothelial carcinoma. One is associated with the cytology, morphology. One is associated for the architectural morphology, and another is the criteria for invasion. First, architecture should be and must be, not should be, must be a papillary type. There will be a definite papilla. Second criteria is cytological criteria. All the layers, full thickness anaplasia will be there. All the cells are malignant. And third, for the invasion, that means the criteria for the invasion, there should be breach of basement membrane. That invasion might be of anywhere, but there must be an evidence of breach of basement membrane. যেখানে basement membrane breach হচ্ছে, that can be identified not only in microscopic examination but also in IHC, immunohistochemistry examination. The basement membrane cells are usually positive for P63. If there is loss of P63, we can identify there is loss of basement membrane. This is an evidence of basement membrane breach. Usually the transitional carcinoma of two types. One is non-invasive, one is invasive. Non-invasive carcinoma are usually graded into low grade and high grade, and invasive carcinoma is always high grade. Usually the invasion seen in the initial, in the superficial, there will be there will be in invasive carcinoma part, there will be of two types. One is superficial spreading, one is deep infiltrating. The superficial spreading is spreaded up to layer of muscularis propria, that is detrusor muscle. But deep spread means the invasion goes beyond the detrusor muscle. Okay. See, this is a schematic diagram of non-invasive papillary carcinoma. There is papilla. Papilla schematically that looks like this is papilla. Okay. And there will be no invasion. It only involves the mucosal layer. There will be no breach of basement membrane. But see here, some invasion is there. The growth, there are papilla of course, and the growth is vertically extending. They are invading different layers in deeper portion. Thirdly, some flat types also seen.
In such cases, there will be, it's not an papillary urothelial carcinoma, but the lining is positive for, that is positive for immunohistochemical identity of transitional cell carcinoma. খুব মজার বিষয়। They don't meeting the criteria of transitional urothelial, papillary transitional urothelial carcinoma because they don't have that papillary structure. But when I am doing the IHC study on such cases, they are showing the same panel, IHC panel, as transitional cell carcinoma. That is why they are categorized as transitional carcinoma. The morphology which is differ from the transitional as usual type is they are having flat morphology, flat sessile morphology. There will be no papilla. Why they are occurring? Why these two are basically not looking same, but there are some kind of similarity in terms of IHC staining. Why? Because this thing, because this thing, molecular pathology. See, read this thing. Low-grade papillary tumors are usually having initial mutation of FGR3, fibroblast growth factor receptor 3 pathway, rash pathway, and phosphatidyl inositol kinase pathway, PIK3 pathway. There will be some initial type of mutation. And with progression of the disease course, there will be some added mutation like T53 and the TP53. That second mutation causes transforming of low-grade urothelial carcinoma into high-grade type and invasion type. That TP53 mutation causing the invasion of transitional carcinoma. But see, in the low-grade or high-grade, any kind of flat carcinoma, there is T53 mutation and RB mutation. But there is no FGR3 or RAS mutation is there. But still there is T53 mutation. So from beginning, there will be high chance of invasion. And similarly, as these two mutations are common, the immunohistochemical panel is also common for these two morphological types. Both are positive for GATA3, P63, CK20 and CK5 and 6. GATA3, P63, CK20, CK5 and 6. Okay. So grading, low grade and high grade. Low grade means grading is something different. It is seen under microscopy. তোমাদের জন্য গ্রেডিং আর স্টেজিং বিষয়টা একটু ইম্পর্টেন্ট মানে স্টেজিং যেটা দুই রকমের হয়। At the time of OT, at the time of operation, there will be some surgical staging, and at the time of microscopical examination, when we get the data at the time of examination, we do some pathological type of staging. But grading is completely microscopic examination. The grading of a particular, any kind of cancer, depending upon what I am seeing under microscope. Is the cellular very dirty looking or cellular quite normal, just beyond just some abnormality from normal cell. If there is quite abnormal, then high grade. It is almost similar to the cell of origin. It is likely to be low grade type. If there is high mitotic count, high grade. If it is low mitotic count, it is low grade. If it is highly pleomorphic, highly invasive, usually the high grade type is highly invasive. But if it is low mitotic count, more or less similar, just invasive because it's not going beyond the detrusor muscle, it is low grade. And of course, the low grade having a better prognosis, and high grade is of course very worse prognosis. See, this is seen under cystoscopy. Cystoscope তোমরা দেখবে, definitely দেখবে। আমি জানি না তোমাদের এখন দেখতে পাবে কিনা, but definitely
যখন তোমরা সার্জারিতে চলে যাবে, যখন তোমরা বড় হয়ে যাবে আর 2-1 বছরের মধ্যে, তখন তোমরা সিস্টোস্কোপ ডেফিনেটলি দেখবে। And under cystoscope, these tumors look like this papilla and some exophytic growth in bladder wall. Some fungating tumor can be seen. এটা তোমরা গ্রস স্পেসিমেন হিসেবে দেখবে, আমাদের প্যাথোলজিতেই দেখবে। There are some fungating like growth. Thirdly, see this is প্যাপিলারি ট্রানজিশনাল কার্সিনোমা। এই যে প্যাপিলারটা এঁকেছিলাম অত্যন্ত জঘন্য, ঠিক আছে, সেটাকে একটু বুদ্ধি করে একটু মিলিয়ে নাও, কি বলবো বলো, আমি খুব বাজে আঁকি। আর সি, it is a low grade type and non-invasive type. Almost low grade. Why? Because there will be some, of course, some anaplastic changes, but they are almost similar to the cell of origin. This thing, almost similar to the cell of origin. There, of course, there is a loss of polarity, some kind of anaplasia, full thickness anaplastic changes, but see there is no breach of what? Breach of basement membrane, and there is definite fibrovascular pore is there. So this is low grade non-invasive papillary urothelial carcinoma, but this is a high grade type. And as I told earlier, that could be superficial, that could be deep. Superficial means these abnormal cells invading into the stoma, but beyond, not beyond the detrusor muscle. When it is beyond detrusor muscle, it is known as deep infiltrating transitional cell carcinoma. They look like this. Okay. Second entity, squamous cell carcinoma. একটাই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের আসবে, সিস্টোসোমা হিমাটোবিয়াম ইনফেকশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ squamous metaplasia, and from the squamous metaplasia squamous cell carcinoma arises. Thirdly, see, this is squamous metaplasia. The transitional metaplasia, transitional lining is completely metamorphosized into squamous type. See, superficial hyperkeratotic area, ground glass appearance, intracellular bridges, all features of squamous lining is there. And this is squamous cell carcinoma, keratin pearl. Whenever we will come across any kind of keratin pearl, it is well differentiated squamous cell carcinoma. That could be poorly differentiated, moderately differentiated, etc., etc., different kinds of grade as you learned or will be learned in near future, etc. Third is adenocarcinoma. Again, the question arises, what are the association of adenocarcinoma? So not a usual thing. So if there is bladder extrophy with glandular metaplasia, adenocarcinoma arises from that side. If there is urachal rest, if there is cystitis cystica glandularis, you don't have to identify cystitis cystica glandularis. But having said that, I am confused from the previous 3-4 years question from NEET PG. They are giving slides from cystitis cystica glandularis, etc., etc., and all these things. আমি জানি না কি করে এসব পসিবল তোমাদের পক্ষে বোঝা জানা, বাট অ্যাটলিস্ট এই সময় ফর ইয়োর লেভেল ইউ জাস্ট শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস টার্মিনোলজি। এই কোয়েশ্চেনটা ইনফ্যাক্ট 2019-এ 2019-এর নিটে এসেছে। cystitis cystica glandularis দিয়ে বলেছে what kind of carcinoma arises from there. তোমরা সবাই অ্যাডিনোকার্সিনোমা দেখেছো সবাই, সো একদম গ্ল্যান্ড বোঝা যাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর গ্ল্যান্ড অ্যাসিনাই আছে, they are lined by tall columnar epithelium, pencillate cell, hyperchromatic, cigar shaped nuclei. So this is adenocarcinoma, clear cut. So how the patient with bladder cancer present to you? The first, foremost, and in 90% cases, it is hematuria.
that could be, that is mostly, আমি যা কটা পেশেন্ট পেয়েছি, অ্যাকচুয়ালি আমাদের করতে হয় এরকম ব্লাডারের তো পুরো গ্রস স্পেসিমেন তোমরা দেবে না, তোমরা পাবে না, তোমরা কি পাবে, তোমাদেরকে টিউআরবি স্পেসিমেন দেওয়া হবে, আমি আসছি। বাট সে সমস্ত পেশেন্ট যখনই কোনো ইউরোলজিস্টের সামনে আসে, ইউরোলজিস্ট ইউরোসার্জনের কাছে আসে, in 90% cases they have the features of hematuria. That could be gross hematuria like IgA nephropathy, lupus nephritis, আগের দিনই পড়িয়েছি। Exactly, that could be microscopic hematuria. আগের দিনে বলেছি what are the features of microscopic hematuria. So hematuria should be there and must be there, and whenever there will be hematuria, you have to, in a older age, you have to exclude possibility of urothelial carcinoma. The patient might come with pain, and there are different regions of pain. Initially, in the initial moment, when the patient just there will be a mass, there some dragging sensation in the lower abdomen, periumbilical region or hypogastrium region. Okay, but in advanced cases, when there is extension beyond the perivesical fat, and it is extending into the anteriorly, in case of male it is extending into the seminal vesicle, prostate. In case of female it is extending to the vagina, or even there could be a fistula formation in the anterior abdominal wall. There could be some, and of course rectal involvement posteriorly. There will be some pain at the time of defecation or at the time of micturition. Pain is a late features, usually the late features. And third, there could be a flank pain. Flank pain is usually secondary to some complication which is known as hydronephropathy. Hydronephropathy. How the urothelial carcinoma causes hydronephropathy? পরে আসছি। Obstruction to the ureter, of course. ব্লাডার ট্রাইগোনের চারপাশে দুপাশে দুটো ইউরেটার জয়েন করছে, and if there is growth at the entry point of ureter, there will be backflow of urine. They staggered within the ureter, and there will be back pressure involved in the pelvic calical system, and pelvic calical system is dilated, it goes into a stage of hydroureter and hydronephrosis, and in that cases there will be flank pain. So periumbilical or hypogastrial pain in early phase, not early. In extremely late phase, there will be pain at the time of defecation and also micturition. And thirdly, there could be some flank pain. These are important clue in the clinical scenario of urothelial carcinoma. And of course, there should be some urinary symptoms, because the capacity of urinary bladder is low because there is fungating growth involving the wall. So the bladder cannot distend as normal. So there will be some irritation of mucosa, and as a consequence of irritation, there will be urgency, frequency, and night urine micturition, that is nocturia. These are the symptoms. So what are the investigation? First and foremost, of course, there will be urine examination. এটা তোমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছেই আসবে কোনো না কোনো সময়, and you have to identify the desquamated malignant cell in the urine, routine urine examination. Secondly, cystoscopy, একটা ছবি দেখিয়েছি, it's an instrument, তোমরা ভালোভাবে সার্জারিতে পড়বে. And thirdly, there will be an biopsy known as transurethral resection of bladder, TURB chips. This is not included in the syllabus. তোমরা যদি কেউ কখনো দেখতে চাও, প্রত্যেক দিন আমাকে দেখতে হচ্ছে দুই ধরনের জিনিস, একটা হচ্ছে TURB transurethral resection of bladder, and second is transurethral resection of prostate, TURP, TURBT and TURP chips. These are primary mode of diagnosis. Exactly এইখান থেকে actually diagnosisটা হয়. Other than these three entities, some imaging, of course, ultrasonography that will
give you some idea about the depth, the diameter. For diagnosis of invasion, you have to go for MRI, CT scan, etc., etc. They will determine the extent of spread, and for the distant spread, PET scan, radionuclide scan, CT thorax, if it is an suspected cases of metastasis to the liver, lung, or even liver, that means CT abdomen, contrast CT abdomen. So these are important imaging technique, and this is the staging technique. It's very simple and easy. Just try to understand. It's a very simple schematic diagram. See, stage 1 means it's a non-invasive type of carcinoma, which is, before having said that, you have to identify what are the layers. Bladder is a hollow structure. So from inside outward, what are the structures? Initially, there will be mucosa, then lamina propria, this white thing is lamina propria, then detrusor muscle, muscularis propria, detrusor muscle, and paravesical fat and paravesical, that is, from outside it is lined by peritoneum. So if the growth is confined to the mucosa, it is stage 0, in situ. This is known as in situ. Stage 1 means it spread up to the layer of lamina propria, Okay. Stage 3 means up to the layer of detrusor muscle, Stage 2 means, stage 3 means it involves the perivesical fat. And beyond the peritoneum, when it goes straightway into the distant area or local invasion, is stage 4. That could be local invasion to the local surrounding structure in case of male anteriorly, the prostate, seminal vesicle, prostatic urethra. In case of female, the vagina, ovary, uterus, anterior abdominal wall, and posteriorly the rectum, perirectal fat, etc. Levator muscle. So now this is the accepted method of staging worldwide. TNM staging. T means the tumor size, N means the number of lymph node involvement, and M, capital N, means the metastasis. That is how the TNM now categorized. T0 means, P means, this P stands for pathology. What I am seeing under microscope. কি বলেছিলাম, স্টেজিং দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল স্টেজিং, একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল স্টেজিং। Actual staging is surgical staging. What I am seeing under microscope, and at the time of examination from the data which I am taking consideration, we can conclude this staging as P, pathological staging, and that should be corroborated with the surgical staging. So PT0 means carcinoma in situ, it is confined to the mucosa. PT1 means it infiltrated into lamina propria. PT2 muscularis propria. PT3 infiltrated into paravesical fat, and T4 is distant metastasis or local invasion. As I told earlier, treatment and prognosis is quite simple. মানে up to তোমাদের জন্য খুব easy. If it is superficial type, then with the help of endoscopy, there should be an endoscopic resection completely, and after the endoscopic resection, we give an injection which is known as intravesical therapy of Bacillus calmette grade strain, that is BCG infection. BCG, intravesical BCG. Intravesical BCG causes the local immunomodulatory effect, and they destroy the remaining cells. There might be some local microscopic invasion, and that immunomodulator cells, immunoinflammatory cells, causing destruction of cells. Of course, the superficial non-invasive type, non-muscle, of course that could be invasive. So this is non-muscle, not beyond the detrusor or up to the detrusor muscle. If there
the patient presents with in this stage, it is of course of good prognosis. And if it is muscle invasion, then we have to go for the radical cystectomy and pelvic lymph node extension or lymphadenectomy. It is of very good prognosis. We have to remove the whole bladder and surrounding the pelvic lymph node, and also we have to remove, in case of male, some prostate, bilateral seminal vesicle, and the prostatic urethra. And all these things, when I removing the patient go into the, in case of male, patient go into impotence. And if it is a female patient, as mostly they involve the vagina, urethra, uterus, fallopian tube, ovary, anterovaginal one, and surrounding the fascia in case of female, so they have to be removed in case of detrusor muscle or beyond detrusor muscle TCC invasion. Of course, this is a very poor prognosis. What are the complications? Complication of urothelial carcinoma, again, bleeding, bleeding, and bleeding. সব দিক থেকে রক্ত বেরিয়ে আছে, কন্টিনিউয়াসলি রক্ত বেরিয়ে আছে। কেন বেরোচ্ছে বলতে এত রক্ত, এত why this cancer, this urothelium, this entity is so vascular? Why? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো। হ্যাঁ, এই দেখো কি সুন্দর প্যাপিলা, তার মাঝখানে ব্লাড ভেসেল আছে, ফাইব্রোভাস্কুলার কোর আছে। সো whenever there is any papillary structure, there will be huge amount of bleeding, and that will be the most dreading complication of any kind of papillary carcinoma. Secondly, obstruction. As I told you, there might be some growth at the entry point of ureter, and if it is get obstructed, then some obstructive uropathy in forms of hydroureter hydronephrosis we can see. Thirdly, stone means, see, the urethra is get obstructed, the urine cannot be passed, and they gets accumulated, and of course there are some excretory product and পোকামাকড়ের চাষবাস হয়েছে, infectivity, so they almost go into a favor of stone formation. Like in case of chronic cholecystitis, there will be formation of কোলেলিথিয়াসিস, গলস্টোন। একই রকম ভাবে এখানেও ইউরিনারি ব্লাডারে স্টোন হতে পারে, সেম প্যাথোলজি থেকে। And fourthly, there might be case of fistula formation and connection to the anterior abdominal wall. The growth is when they are extending along all the structures anteriorly, they form an fistula, they might form an fistula. And of course, there might be some spread, could be local spread, could be distant spread. That spread might be of, again, from your general pathology knowledge, could be direct spread, could be hematological spread, could be lymphatic spread. বিভিন্ন টেকনোলজিতে তৈরি করা হচ্ছে, and these are the futures of the pharmacotherapy, mostly against the autoimmune disease and different types of malignancy. আজকে যেটা দিয়ে শুরু হবে সেটা হচ্ছে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, ইরিভার্সিবল অ্যাগনিস্ট। স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট স্পেসিফিক্যালি ইরিভার্সিবল অ্যাগনিস্ট হলে কি হয়, পার্টিকুলারলি আলটিমেটলি দে আর লাইকলি টু ইনহিবিট দ্য রিসেপ্টর। তাহলে এখানে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ইনহিবিটর। স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ইনহিবিটরের মধ্যে সেটা কোথা থেকে পাওয়া যায়, ডেরাইভ করা হয়, স্ফিঙ্গোসিনটা পাওয়া যায় জেনারেলি সেরামাইড থেকে। তারপরে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট, মানে সেখানে ফসফোরাইলেশন করে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট তৈরি করা হয়। তো স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ, তার কিছু রিসেপ্টরস থাকে আমাদের টোটাল বডিতে, সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তো এখনো পর্যন্ত যতগুলো রিসেপ্টর পাওয়া গেছে, দে আর 5 টাইপস অফ রিসেপ্টর। স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট 5 টাইপস অফ রিসেপ্টর পাওয়া গেছে, সেগুলোকে 1, 2, 3, 4, 5 ক্যাটাগরাইজ করা আছে। 1 রিসেপ্টরটা জেনারেলি থাকে টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড ডিফারেন্ট এন্ডোথেলিয়াল সেলসে থাকে। 2 and 3
are the widely expressed receptor. 4 presents in the immune system by immune function cell, and 5 presents more likely presents in the CNS and restricted its activity within the CNS, central nervous systems এর মধ্যে এগুলো থাকে। স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ যেগুলো রয়েছে সেগুলো কয়েকটা নাম, কমনলি ভাবি ফিঙ্গোলিমড, আর নিউয়ার কিছু রয়েছে যেমন ওজানিমড, পনেসিমড, ঠিক আছে, সাইপোনিমড। দিস আর দ্য ডিফারেন্ট স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ। এবার এর মধ্যে সাইপোনিমড অ্যান্ড ওজানিমড যেটা রয়েছে, দ্যাট ইজ স্পেসিফিক, দ্যাট হ্যাজ স্পেসিফিসিটি টু টাইপ 1 রিসেপ্টর অ্যান্ড টাইপ 5 রিসেপ্টর। ফিঙ্গোলিমড যেটা রয়েছে, যেটা কমনলি থাকে, সেটা হচ্ছে এক্সেপ্ট 2, মানে 2টা টাইপ 2 রিসেপ্টরটা সাবটাইপ বাদ দিয়ে বাকি সবকটা, মানে 1, 3, 4, 5 সবার এগেইনস্টেই কাজ করে, মানে তার সেখানে গিয়ে বাইন্ড করে, সেই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে আলটিমেটলি কি করছে, সেটাকে ইরিভার্সিবল অ্যাগনিস্ট কি করছে, সেটার ইনঅ্যাক্টিভেশন, পার্টিকুলার সেই রিসেপ্টরটার ইনঅ্যাক্টিভেশন, দেন সেটার ইন্টারনালাইজেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন, তারপরে ইন্টারনালাইজেশন হচ্ছে, ডিগ্রেডেশন হচ্ছে, আলটিমেটলি সেই রিসেপ্টরটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। এই রিসেপ্টর এই স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট রিসেপ্টর ইনঅ্যাক্টিভেটেড হলে কি হয়, যে সমস্ত সেলগুলোতে এক্সপ্রেসড হয়, মেনলি বললাম টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড এন্ডোথেলিয়াল সেল, এই সেলগুলোতে এক্সপ্রেস হলে, বিশেষ করে যখন, তাহলে কি হয় যে আমাদের লিম্ফোসাইটস যে সমস্ত জায়গাগুলো থেকে বেরোয়, কোথা থেকে বেরোয়, লিম্ফোসাইটস, টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস, যেটা গ্ল্যান্ড থেকে বেরোয়, যে লিম্ফ নোড থেকে বেরোচ্ছে, সেইখান থেকে রিলিজটা অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়, লিম্ফোসাইটস রিলিজ সেখান থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং লিম্ফোপেনিয়া, ঠিক আছে, লিম্ফোপেনিয়াটা ডেভেলপ করে। তাহলে এটাই হচ্ছে এর মেকানিজম অফ অ্যাকশন, তাহলে সার্কুলেটিং লিম্ফোসাইটস অনেকটা কমিয়ে দেবে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট যে ডেরিভেটিভ গুলো ছিল, তার মানে ইমিউন সেলস যেগুলো রয়েছে, লিকোসাইটস যেগুলো রয়েছে, সেগুলো কমে যাবে স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট ডেরিভেটিভ ইউজ করলে। এবার এগুলোর কিছু মেটাবলিজম, এগুলো কিভাবে ইউজ করা হয়, ওরালি অ্যাডমিনিস্ট্রার্ড ড্রাগ, গুড বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে সেগুলো, আর এগুলো মেটাবলাইজড হয় মোর লাইকলি, কিছু রয়েছে যেমন ফিঙ্গোলিমড হচ্ছে যে ড্রাগটা, সেটা ইজ এ প্রো ড্রাগ, তার মানে ইট ইজ introduced in the body with a prodrug form, then it got activated by sphingosine kinase 2 বলে একটা এনজাইমস রয়েছে, সেটা দিয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয়, ফসফোরাইলেট হয়, দেন ইট ইজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যাক্টিভ ড্রাগ। আর এর আগে যেটা বললাম পনেসিমড যে ড্রাগটা ছিল, সেই ড্রাগটা স্পেসিফিক্যালি বাউন্ড টু স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট টাইপ 1 রিসেপ্টর। তাহলে একটা টাইপ 1 রিসেপ্টর, একটা টাইপ 1 and 5 রিসেপ্টর, আর একটা এক্সেপ্ট 2 ছাড়া বাকি সবকটা রিসেপ্টরে বাইন্ড করে। আলটিমেটলি ইট রিডিউসিং দ্য সার্কুলেটিং লিম্ফোসাইটস ভায়া ইরিভার্সিবল অ্যাগনিজম অফ রিসেপ্টর স্ফিঙ্গোসিন 1 ফসফেট রিসেপ্টর, এইভাবে কাজ করছে। এবার দেয়ার ইজ সাম জেনারেলি এগুলো মেটাবলাইজড হয় কি দিয়ে, জেনারেলি এগুলা মেটাবলাইজড বাই দ্য CYP এনজাইমস রয়েছে, CYP3A4, CYP2C9 অ্যান্ড গ্লুকিউরোনাইডেশনের দিয়ে মেটাবলাইজড হয় আলটিমেটলি, ঠিক আছে, CYP3A4, CYP2C9 অ্যান্ড গ্লুকিউরিনাইডেশন। গ্লুকিউরিনাইডেশন কোন এনজাইম দিয়ে হয়, UDP গ্লুকিউরোনোসিল ট্রান্সফারেজ দিয়ে হয় জেনারেলি, তাহলে সেগুলো দিয়ে এগুলো মেটাবলাইজড হয়। তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন, পসিবল ড্রাগ ইন্টারাকশন, এখানে চান্সেস রয়েছে। এবার অ্যাডভার্স এফেক্ট, হোয়াট আর দ্য কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট? কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট এগুলোতে যেগুলো হয় সেগুলো জেনারেলি হয় ব্র্যাডিকার্ডিয়া, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ব্লক। কমনলি এগুলো কি করে, এগুলো ইমিউন সাপ্রেসিভ ড্রাগ, তার মানে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ইনফেকশন, মোর লাইকলি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অ্যান্ড ডিসনিয়াও হতে পারে। ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ ইউজ করলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং টিউমার
অর ম্যালিগন্যান্সি, সেকেন্ডারি টিউমার ডেভেলপ করতে পারে, ম্যালিগন্যান্সিও হতে পারে। এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে। এছাড়া হেপাটিক ট্রান্সঅ্যামাইনেজ লেভেল মানে এএলটি অ্যান্ড এএসটি লেভেল বেড়ে যেতে পারে, আর হাইপার টেনশন হতে পারে। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে কমনেস্ট সাইড এফেক্ট। এবার হোয়ার ইট ইজ ইউজড, it is used in the treatment of the multiple sclerosis. It is used in the treatment of the multiple sclerosis, and ozanimod is the drug used in the treatment of the ulcerative colitis. These are the different drugs of the sphingosine 1-phosphate derivative. ঠিক আছে, এরপরে যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে কিছু কমন ড্রাগ যেগুলো ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপিতে ইউজ করা হয়। এছাড়াও এদের সাইটোটক্সিক প্রপার্টির জন্য ডিফারেন্ট ম্যালিগন্যান্সিতেও ইউজ হয়, এছাড়া বিভিন্ন আদার কন্ডিশনে। এগুলোর মধ্যে কি করবে, সাইক্লোফসফামাইড বলে একটা ড্রাগ আছে, সাইটোটক্সিক ড্রাগ। তো ক্যান্সার কেমোথেরাপি যখন হবে তখন সাইক্লোফসফামাইড ড্রাগ আসবে। আর কি আছে, ক্লোরামবিউসিল, মিথোট্রেক্সেট, লেফলুনোমাইড। দিস আর দ্য other immunosuppressive drug that has cytotoxic property that has also used in the different types of malignancy. Methotrexate is a drug that is used, তো মেকানিজম আগে পড়ানো হয়েছে বা অন্য জায়গায় পড়িয়েছিস, তাহলে এখানে কোথায় কোথায় ইউজ হয়। These are the drugs, methotrexate is the drug used in the treatment chemotherapy, different types of cancer chemotherapy, আর ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি বা ইমিউনোমডুলেটর থেরাপিতেও ইউজ করা হয়। সেই জন্য মিথোট্রেক্সেট কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, কিছু অটোইমিউন ডিজিজ লাইক রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, এটা তো মাইক্রোবায়োলজিতে আশা করি পড়ানো হয়েছে, গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ, পেমফিগয়েড, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যালিগন্যান্সি, সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস। ঠিক আছে, এগুলোতে ইউজ করা হয়। এছাড়া ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যালিগন্যান্সিতে ইউজ করা হয় লাইক এএলএল, কমনলি এএলএল, কিছু পার্টিকুলার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স বা এএমএলও কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ হয়, যেমন লিউকেমিক এনসেফালোপ্যাথি, লিউকেমিক মেনিনজাইটিস হয়, সেগুলো ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য কিন্তু মিথোট্রেক্সেট ইউজ করা হয়। এছাড়া প্রোফোব্লাস্টিক টিউমার লাইক কোরিও কার্সিনোমাতে ইউজ করা হয়, ব্রেস্ট অ্যান্ড ওভারিয়ান কার্সিনোমাতে ইউজ করা হয়, হেডনেক কার্সিনোমাতে কিছু ইউজ করা হয়, এগুলোতে কিন্তু মিথোট্রেক্সেট ইউজ করা হয়। Chlorambucil and cyclophosphamide, these are the also cytotoxic drug. These are also used in the treatment of the some malignancy, leukemia and lymphoma তে mainly chlorambucil and cyclophosphamide ইউজ করা হয়। এছাড়া সাইক্লোফসফামাইড যেখানে যেখানে ইউজ করা হয় তার মধ্যে পড়ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, যেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, নেফ্রোটিক সিনড্রোম। আর কোথায় ইউজ করা হয়, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসিস, and vasculitides like Wegener granulomatosis, that is a granulomatosis associated with polyangiitis। ঠিক আছে, এই ডিজিজগুলোতে কিন্তু এই সাইক্লোফসফামাইড ইউজ করা হয়। তাহলে কি হলো, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ইউজ করতে পারি, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসিসে ইউজ করতে পারি, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস ইউজ করতে পারি, আর ইউজ করতে পারি কোথায়, নেফ্রোটিক সিনড্রোম অ্যান্ড ওয়েজেনার গ্র্যানুলোমাটোসিস, এইসব জায়গায় আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। আর লেফলুনোমাইড এই ড্রাগটা সিভিয়ার রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে আগে ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগগুলো আসার পরে কিন্তু এগুলো খুব একটা ইউজ হয় না। ঠিক আছে, লেফলুনোমাইড। কিছু ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগসের নাম বলতে পারবি? ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগস, কমনেস্ট ড্রাগটা কি হবে, অটোইমিউন ডিজিজে, হ্যাঁ সালফাসালাজিন, হ্যাঁ ইউজ হয়। কমনেস্ট ড্রাগ কি, অটোইমিউন, ডিক্লোফেনাক ইজ নট ডিমার্ড, ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টি রিউমাটয়েড ড্রাগ। কোনো অ্যান্টিম্যালারিয়াল ড্রাগ ইউজ হয় রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে, যেটা করোনার সময় অনেকে ইউজ করা হয়েছিল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টির জন্য। আর সিমিলার হ্যাঁ প্রাইমাকুন কি কোভিডের সময় ইউজ করা হয়েছিল? হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইজ ইউজড।
আর কি ইউজ করা হয়? কমনেস্ট ড্রাগ ইন অটোইমিউন ডিজিজ, ইমিউনোসাপ্রেসিভ, কমন ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ কি? হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ? সব থেকে ওয়াইডলি ইউজ হয় স্টেরয়েডস। স্টেরয়েডস ডিএমআরস এর মধ্যে পড়ে। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ইউজ করা হয়, সালফাসালাজিন ইউজ করা হয়। আর কি ইউজ করা হয়? এনি ড্রাগস। এরপর যা আসবে সব বায়োলজিক্যালস আসবে। এরপর যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলোকে বলা হয় অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন। এবার অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন কিভাবে প্রডিউস করা হয়, এবার সেখানকার থেকে কিভাবে পিউরিফিকেশন করা হয় কিভাবে জানার দরকার নেই, কিন্তু প্রসিডিওরটা কি, হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর? কোনো অ্যান্টি থাইমোসাইট অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইট গ্লোবিউলিন, তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে নাম শুনে, ইট ইজ অ্যান ইমিউনোগ্লোবিউলিন produced against human lymphocytes or thymocytes। তাহলে এটাকে প্রডিউস করা হয় কিভাবে? যে কোনো একটা র্যাট বা মাউসের মধ্যে এই হিউম্যান টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড থাইমোসাইটসকে ইনজেক্ট করা হয়। তাহলে কি এটা সেই র্যাট বা মাউসের ক্ষেত্রে কি হবে? একটা ফরেন পার্টিকেল হবে, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যান্টিজেন। সেই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে কি হবে? একটা অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করবে, সেটা সেল মিডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স দিয়ে সেই অ্যান্টিবডিটাকে পিউরিফাই করা হয়, সেখান থেকে ডেরাইভ করে পিউরিফাই করা হয়। তাহলে এইভাবে অ্যান্টি থাইমোসাইটস গ্লোবিউলিন অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস গ্লোবিউলিন পাওয়া যায়। অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড অ্যান্টি থাইমোসাইটস। এবার এই অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড অ্যান্টি থাইমোসাইট গ্লোবিউলিন যদি হিউম্যানে ইনজেক্ট করা যায়, তাহলে দে আর ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য থাইমোসাইটস অ্যান্ড লিম্ফোসাইটস। তাহলে সেই লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড থাইমোসাইটস হলে দিস আর দ্য ইমিউন সেল। তাহলে দে ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ ইমিউন সাপ্রেসিভ এজেন্ট অর ইমিউন মডিউলেটর এজেন্ট। এবার এটার পিউরিফাইড ভার্সন বা এখনকার রিসেন্ট ভার্সন হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ প্রোডাকশন। সেটাও এই হাইব্রিডোমা টেকনোলজিতে তৈরি করা হয়, সেটাও এর মধ্যে অনেক মাল্টি স্টেপ প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে আসে। তাহলে এইভাবে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলোকে, এটা অ্যান্টিবডি আমাদের বডিতে সেই প্রোটিনটা রয়েছে তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি, তার মানে ইট ইজ ডেভেলপড আউটসাইড। ঠিক আছে, ডেভেলপড আউটসাইড। হিউম্যানের মধ্যে তো আর এই লিম্ফোসাইটসের এগেইনস্টে অ্যান্টিজেন প্রোডাকশন করা যাবে না, অ্যান্টিবডি প্রডিউস করা যাবে না, বাইরে থেকে প্রডিউস করে এর এগেইনস্টে দিতে হবে, দিয়ে এখানে ইমিউন সাপ্রেসিভ বা ইমিউন মডিউলেটর অ্যাক্টিভিটি গেইন করতে হবে। তাহলে অ্যান্টি থাইমোসাইটস গ্লোবিউলিন অ্যান্ড অ্যান্টি লিম্ফোসাইটস গ্লোবিউলিন এইভাবে তৈরি করা হয়। অ্যান্ড দিস আর ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য টি সেল। টি সেলসের যে ডিফারেন্ট ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং যে প্রোটিনগুলো আছে, সেল সারফেসে যে প্রোটিনগুলো আছে, সেগুলো কি আছে? CD2, 3, 4, 8, 11A, 44, 45, জেনারেলি এগুলোর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করে। অ্যান্টি থাইমোসাইটস যে গ্লোবিউলিন আছে সেগুলো এগুলোর এগেইনস্টে ডেভেলপ করে। তারপরে HLA ক্লাস 1 অ্যান্ড ক্লাস 2 মলিকিউল যেগুলো রয়েছে সেগুলোর এগেইনস্টে ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে, দিয়ে কি হবে? সেল মেডিয়েটেড একটা অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড সাইটোটক্সিসিটি হবে, তার ফলে এই টি সেলগুলো ডিস্ট্রয়েড হবে অ্যান্ড টি সেলের পপুলেশন কমতে থাকবে। টি সেল পপুলেশন কমতে থাকবে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইমিউন সাপ্রেসিভ স্টেট অ্যাচিভ করা যায়। কোথায় ইউজ করা হয়? Generally, induction of the immunosuppression in the transplant recipient patient. ইমিউন সাপ্রেশন শুরু করার জন্য ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট, যেমন রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট এবং অন্যান্য ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে। আর একটা ইউজ করা হয় কোথায়? ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রোফাইল্যাক্সিস। ইন্ডাকশন অফ দ্য ইমিউন সাপ্রেশন ইউজ করা হয়, আর ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিস অফ দি ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। প্রোফাইল্যাক্সিস মানে যদি ট্রান্সপ্লান্ট তো অন্য বডি থেকে একটা বডিতে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, এবার সেখানে অটোমেটিক্যালি একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশনের প্রবাবিলিটি থাকার সম্ভাবনা থাকবে, অ্যাজ ইট ইজ যে রিসিভিং এন্ডে যে আছে সে তার বডি তো ডোনারের এগেইনস্টে, ডোনার যে ট্রান্সপ্লান্ট যে ইয়েটা রয়েছে, অর্গ্যান রয়েছে বা সাবস্ট্যান্স রয়েছে, তার এগেইনস্টে তো একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করার চেষ্টা করবেই, কারণ দিজ আর দ্য ফরেন particles or foreign protein against the receivers। তাহলে তার এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি। তাহলে এই প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য সবথেকে ভালো ট্রান্সপ্লান্ট ডোনার কারা বলতো? ধর একজন, একটা ছেলে বা মেয়ে, সে একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিসিভ করছে,
সব থেকে ভালো ট্রান্সপ্লান্ট ডোনার কে হতে পারে তার জন্য, একজনের জন্য? হু ইজ দ্য বেস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইন কেস অফ ট্রান্সপ্লান্ট? টুইন্সরা, হ্যাঁ সব থেকে ভালো হচ্ছে টুইন্স, তারপরে বাকিরা সব আসবে। এবার ট্রান্সপ্লান্ট এই রেসিপিয়েন্টসদের ক্ষেত্রে একটা নর্মাল এই প্রবণতা থাকবে একে রিজেক্ট করে দেওয়ার। আর রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টের ক্ষেত্রে যখন রেনাল যে ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানটা দেওয়া হলো, অর্গানটা ট্রান্সপ্লান্ট করা হলো, সেটার অ্যাক্টিভিটি অনেক সময় ডিলেড হয়। এই ডিলেড অ্যাক্টিভিটির জন্য অনেক সময় আমরা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর যেমন ট্যাক্রোলিমাস অ্যান্ড সাইক্লোস্পোরিন, যে ড্রাগগুলো এর আগের দিন পড়ানো হলো, সাইক্লোস্পোরিন ইউজ করা হয় ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ফর ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি। তাতে একটা নেফ্রোটক্সিসিটির প্রবাবিলিটি থাকে। সেই নেফ্রোটক্সিসিটির প্রবাবিলিটিটা কমানোর জন্য বা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর ইউজ না করার জন্য কিন্তু আমরা অ্যান্টি থাইমোসাইটস গ্লোবিউলিন ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। এরপরে কিছু ড্রাগ আসবে, সেগুলো হচ্ছে একদম স্পেসিফিক্যালি ডাইরেক্টেড টু স্পেসিফিক প্রোটিন ইন দ্য হিউম্যান বডি। তাই সেটার মধ্যে প্রথমেই আসবে কিছু, এবার টি সেল রিসেপ্টরের একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে CD3 ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 3 ইন দ্য টি সেল রিসেপ্টর। টি সেল রিসেপ্টর মানে বুঝতে পারছি টি সেলে থাকে, এটা CD4 টি সেলে থাকে, টি সেল রিসেপ্টর থাকে। সেই টি সেল রিসেপ্টর কার সাথে বাইন্ড করে? যেটা বাইন্ড করা হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। তারা যখন অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্ট করে, সেই অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্টের সাথে বাইন্ড করে। সেই অ্যান্টিজেন পার্টিকুলার সেই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল যে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট করে টি সেলের কাছে, সেই টি সেল রিসেপ্টরের সাথে মাধ্যমে সেটার সাথে বাইন্ড করে। টি সেল রিসেপ্টর বাউন্ড উইথ দ্য অ্যান্টিজেন দ্যাট প্রেজেন্টস দ্য অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল টু টি লিম্ফোসাইটস, CD4 টি লিম্ফোসাইটস। তো সেখানে ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 3 সেটা হচ্ছে টি সেল রিসেপ্টরের একটা কম্পোনেন্ট। তার এগেনস্টে কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে। তা সেগুলো কিছু নাম, একটা দুটো নাম মনে রাখতে পারলে ভালো। টেপ্লিজুম্যাব বলে রিসেন্ট একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটা ইউজ করা হচ্ছে এখনো, ট্রাই করে ইউজ করা হচ্ছে যে টাইপ 1 ডায়াবেটিস তো অনেক ক্ষেত্রে অটোইমিউন হয়, তা সেই অটোইমিউনিটির এগেইনস্টে এই টেপ্লিজুম্যাব মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিটা ইউজ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আরেকটা প্রিভিয়াসলি ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে মিউরোমোন্যাব। এখন ইউজ করা হয় না কেন? বিকজ অফ দেয়ার সাইড এফেক্ট ডিউ টু একটা সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম অ্যান্ড পালমোনারি ইডিমার জন্য ইউজ করা হয় না। এবার এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি CD52 ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 52 এর এগেইনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি CD52 এর এগেইনস্টে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অ্যালেমটুজুম্যাব। CD52 এর এগেইনস্টে যেটা তৈরি হয়, এটা কোথায় থাকে? টি সেল, বি সেল, টি লিম্ফোসাইটস, বি লিম্ফোসাইটস, ম্যাক্রোফাজ, NK সেল অর ন্যাচারাল কিলার সেল অ্যান্ড গ্র্যানুলোসাইটসের মধ্যে এই CD52 প্রোটিনটা থাকছে। তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে অ্যালেমটুজুম্যাব। অ্যালেমটুজুম্যাব কি করছে? এদের এগেইনস্টে বাইন্ড করছে, বাইন্ড করে আলটিমেটলি টি সেল লাইসিস অ্যান্ড টি সেলের পপুলেশনটা কমিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এবার কোথায় ইউজ হয়? জেনারেলি ইউজ হয় হচ্ছে অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন, ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। ট্রান্সপ্লান্ট রিজেক্ট করে দিয়েছে, অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন হয়ে গেছে, সেই সমস্ত মানে কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রান্সপ্লান্ট রিজেক্টেড হচ্ছে, ফাংশন করতে পারছে না ট্রান্সপ্লান্ট, তো তখন অ্যাকিউট ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন। আর কোথায় ইউজ হয়? মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অ্যান্ড CLL। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অ্যান্ড CLL এর ক্ষেত্রে অ্যালেমটুজুম্যাব ইউজ হয়। অ্যান্ড কমনলি যে সাইড এফেক্ট দেখা যায় সেটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া অ্যান্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। অ্যানিমিয়া আর থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে কমন ডিসঅর্ডার বিকজ অফ রিডাকশন অফ দি সেল টি সেল পপুলেশন, বি সেল পপুলেশন। ঠিক আছে, ম্যাক্রোফাজ, মনোসাইটস, এই ম্যাক্রোফাজ, NK সেলস অ্যান্ড গ্র্যানুলোসাইট পপুলেশনের জন্য যেগুলো হচ্ছে CD52 এর এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে CD25। CD25টা হলো জেনারেলি ইন্টারলিউকিন 2 রিসেপ্টর। ইন্টারলিউকিন 2 রিসেপ্টরের এগেইনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেগুলো ডেভেলপ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ড্যাকলিজুমাব, যেগুলো এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল,
অ্যান্ড ব্যাসিলিক্সিম্যাব। ড্যাকলিজুমাবটা আগে ইউজ হতো, কিন্তু এখন নিউয়ার ব্যাসিলিক্সিম্যাবটা ইউজ করা হয়। কোথায় ইউজ করা হয়? প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ দি ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন অ্যালং উইথ সাইক্লোস্পোরিন, যেটা একটা ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর, অ্যালং উইথ কর্টিকোস্টেরয়েডস অ্যান্ড সাইক্লোস্পোরিনের সাথে ইউজ করা হয় ব্যাসিলিক্সিম্যাব অ্যান্ড ড্যাকলিজুম্যাব। এবার অ্যাবাটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট, দিস আর দ্য ফিউশন প্রোটিন। এবার ফিউশন প্রোটিনে কি থাকে? এটাই যে একটা এফসি ফ্র্যাগমেন্ট অফ দি IgG1 আর এটা বাইন্ড করছে কার সাথে? CD80 or CD86। এবার CD86 কিসে লাগে বলতো? CD86 প্যাথোলজিতে ভালো পড়েছিস, co-stimulator। These are the co-stimulator of the T cell, ঠিক আছে? এটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল যেটা থাকছে, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল তো বিভিন্ন টাইপের হয়। CD4 এর সাথে কিছু বাইন্ড করে আর কিছু বাইন্ড করে CD8 এর সাথে। CD4 এর সাথে কোন টাইপের MHC মলিকুল হয় বলতো? ক্লাস 2। CD4 এর সাথে MHC ক্লাস 2 অ্যান্ড CD8 এর সাথে MHC ক্লাস 1 মলিকুল, ঠিক আছে, অ্যাডেড হয়। তাহলে এই CD4 এর সাথে MHC ক্লাস 2 মলিকুল যখন বাইন্ড করে, তার মধ্যে যেমন টি সেল রিসেপ্টর অ্যাডেড থাকে, যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের যে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট করছে সেটা যখন টি সেল রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, তার সাথে কিছু co-stimulatory পাথওয়েও থাকে। তার মধ্যে এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের সাথে থাকে হচ্ছে CD80 or CD86, আর টি সেল রিসেপ্টরের দিকে থাকে মেনলি এটা বাইন্ড করে জেনারেলি হচ্ছে CD86 এর সাথে CD28টা জেনারেলি বাইন্ড করে CD28। তাহলে এই ফিউশন প্রোটিনটা হচ্ছে এইটা করে অ্যাবেটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট, যেটা করে এটা CD80 অ্যান্ড CD86 এর যে কোনো একটার সাথে বাইন্ড করছে। বাইন্ড করে কি করছে? এটা CD86 যে CD28 এর সাথে বাইন্ড করে যে co-stimulatory পাথওয়ে, মানে টি সেল অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড প্রলিফারেশনের যে পাথওয়েটা থাকছে সেইটা বন্ধ করে দিচ্ছে, যেটা ব্লক করছে। বেলাটাসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাবেটাসেপ্ট, ঠিক আছে? অ্যাবাটাসেপ্ট হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন, প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল, অ্যান্ড নিউয়ার জেনারেশন এটা হচ্ছে বেলাটাসেপ্ট। হচ্ছে এর এফিকেসি অনেকটাই বেশি, বিকজ ইট হ্যাজ মোর অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দ্য CD80 অ্যান্ড CD86, 10 টাইমস মোর অ্যাফিনিটি দ্যান অ্যাবাটাসেপ্ট, ঠিক আছে, বেলাটাসেপ্ট। আর এগুলো জেনারেলি ইউজ করা হয় ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় অ্যাবাটাসেপ্ট অ্যান্ড বেলাটাসেপ্ট। অ্যান্টি TNF আলফা ড্রাগগুলো কোথায় ইউজ হয় বলতো? জেনারেলি রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, বিভিন্ন অটোইমিউন ডিজিজে ইউজ করা হয়। সেগুলো এর আগে যখন রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস মানে আমি পড়েছিলাম, সেখানে কিছু বলেছিলাম। তার মধ্যে একটা ফিউশন প্রোটিন আছে, আর বাকিগুলো যেগুলো আছে সব মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। যেমন হচ্ছে ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালিমিম্যাব, এগুলো সব হচ্ছে এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্য TNF আলফা, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা। ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যাডালিমিম্যাব, গোলিমিম্যাব অ্যান্ড সার্টোলিজিউম্যাব পেগাইলেটেড আর কি, ঠিক আছে। 4 মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ এখনো পর্যন্ত যেগুলো ইউজ হয়, আর একটা ফিউশন প্রোটিন, দ্যাট ইজ দ্য ইটানারসেপ্ট। এই ফিউশন প্রোটিনগুলো কি করে? দ্যাট বাউন্ড উইথ TNF আলফা। তাহলে TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকে এটা তার অ্যানালগ হিসাবে বানানো হয়। TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকে, TNF আলফার একটা স্পেসিফিক রিসেপ্টর থাকবে, তারপরে সে তার ইমিউন মডিউলেশন বা ইমিউন অ্যাক্টিভেশন রিয়াকশনগুলো ক্যারি আউট করে। তাই এটাকে বানানো হয়, যে এটা ইটানারসেপ্ট, সেটাকে বানানো হয় এমনভাবে, ফিউশন প্রোটিন মানে দুটো প্রোটিন থাকে, যেমন তার মধ্যে একটা থাকবে FC পোর্শন অফ দি IgG1 ইমিউনোগ্লোবুলিন 1 প্রোটিন থাকবে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ TNF আলফা, যার সাথে বাইন্ড করবে, মানে TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকবে তার অ্যানালগ হিসেবে বানানো হয়। তাহলে এই যখন অ্যানালগটা এখানে দেওয়া হবে, তাহলে কি হবে? TNF আলফাগুলো এটার সাথে বাউন্ড করবে, কিন্তু ইমিউন যে রিয়াকশনটা হচ্ছে সেটা ক্যারিড আউট হবে না। সার্কুলেটিং TNF আলফার এগেইনস্ট এগুলো যখন বডিতে দেওয়া হবে, বাইরে থেকে এই ড্রাগগুলো দেওয়া হবে, ইটানারসেপ্ট বা এইগুলো এগুলো দেওয়া হবে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো তো TNF আলফাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে, ঠিক আছে, হয়ে গেল, বা বাউন্ড অবস্থায় থেকে যাবে। আর এটা যেটা করবে ইটানারসেপ্ট, ফিউশন প্রোটিনটা কি করবে? এটার সাথে বাউন্ড করে এটাকে আর এর যে জায়গায় বাউন্ড করার কথা, যেখানে ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশনটা ক্যারি আউট করার কথা, তাই রিসেপ্টরে বাইন্ড করে সেটা ক্যারিড আউট হবে না, ইটানারসেপ্ট।
দ্যাট ইজ এ ফিউশন প্রোটিন এগেইনস্ট TNF আলফা। আর ফিউশনটা কার কার এগেইনস্টে হয়, সেটা হচ্ছে ফিউশন দুটো প্রোটিনের মধ্যে হয়, একটা FC পোর্শন অফ দি IgG1 যেটা কমন যে কোনো ফিউশন প্রোটিনের ক্ষেত্রে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ TNF আলফার যে রিসেপ্টর থাকবে তার যে বাইন্ডিং ডোমেনটা থাকবে সেটার অ্যানালগ থাকবে। বোঝা গেল? ইন্টারলিউকিন 1 এর এগেইনস্টে একটা রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আছে, দ্যাট ইজ অ্যানাকিনরা। একটা ফিউশন প্রোটিন আছে, দ্যাট ইজ দ্য রাইলোনাসেপ্ট। আর একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যানাকিনুম্যাব। এবার এত পড়াচ্ছি মানে বলছি, মোটামুটি অত মনে রাখার সত্যি কথা বলতে দরকার নেই বা অতটা লাগে না, কম লাগে, কিন্তু মোটামুটি বুঝলে পরবর্তীকালে সুবিধা হবে, কারণ কদিন পর থেকে এগুলোই ট্রিটমেন্ট, আর কিছুদিন পর থেকে। এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল, বায়োলজিক্যালস, এগুলোকে বায়োলজিক্যালস বলা হয়, তো বায়োলজিক্যালসগুলো অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল, সাইড এফেক্ট অনেক বেশি মনিটর্ড এবং রিডিউস করা গেছে, ঠিক আছে? সেজন্য ভবিষ্যতে এটাই ট্রিটমেন্ট। তো এইগুলোর সাথে আস্তে আস্তে পরিচিত হওয়াই ভালো, যত দিন যাবে এগুলোই ঢুকবে বাজারে। হ্যাঁ, যে কোনো অটোইমিউন ডিজিজের ক্ষেত্রে বা ইয়ের ক্ষেত্রে এগুলোই, ইমিউন মডিউলেটর, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, এগুলো ঢুকবে। তো সেগুলোর সাথে, নামগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এখন তো নাম এই কটা আছে, এরপরে তো নাম যত দিন যাবে প্রতি বছর অন্তত 10টা-15টা করে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বেরোচ্ছে প্রতি বছর, ঠিক আছে? তাদের ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি, আর সব মনে রাখলেও একটা নামার সময়, একটা সময় তোদের পেনের খাতায় হয়তো লিখতে হবে বা প্রেসক্রিপশন প্যাডে হয়তো তোদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি প্রেসক্রাইব করতে হবে। সুতরাং এখন থেকে হালকা হালকা পরিচিত হওয়া ভালো, ঠিক আছে? যে সমস্ত ড্রাগ, যেমন ডিজক্সিন, আমরা যখন পড়েছি তখনও টুকটাক ফিউজ হতো, আস্তে আস্তে ডিজক্সিন উঠে গেছে, ডিজক্সিন এখন হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স। তাই এরকম অনেক জিনিসই থাকবে ডিমার্টস এর মতো, যেমন আগে অনেক ড্রাগগুলো ইউজ করা হতো, সেগুলো এখন আর ইউজ করা হয় না। এখন মেনলি ট্রিটমেন্ট চলে এসছে অন্যরকম, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির দিকে চলে গেছে, যেগুলো একটু হায়ার সেন্টার্স বা যেখানে তার কি বলবো অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক ফ্যাক্টর বা সাইড এফেক্টস মনিটর করার পসিবিলিটি আছে, বা পেশেন্টের যদি সেই সামর্থ্য থাকে, তাহলে কিন্তু এখন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিকে অনেক ইয়েতেই যাওয়া হচ্ছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কমন, এবং হসপিটাল সাপ্লাইও ছিল কদিন আগে রিটুক্সিম্যাব, বড় বড় মেডিকেল কলেজ, সরকারি মেডিকেল কলেজে রিটুক্সিম্যাবের কিন্তু সাপ্লাই ছিল, ঠিক আছে? সুতরাং এগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া ভালো। যেমন সালফোনিল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সালফোনিল ইউরিয়া ট্রিটমেন্ট কদিন আগে পর্যন্ত খুব চিপ ট্রিটমেন্ট হিসাবে ইউজ করা হয়েছে। সালফোনিল ইউরিয়া অল্প পয়সায় ট্রিটমেন্ট ভালো হচ্ছে, কিন্তু এক্সেপ্ট মেটফরমিন এখনো টপ জায়গায় রয়েছে ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে। বাকি কিন্তু সব আস্তে আস্তে মডিফাই হয়ে গেছে। এখন তোদের ফ্লজিং যে ড্রাগগুলো আছে, ক্যানাগ্লিফ্লজিন, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন, ইম্পাগ্লিফ্লজিন, এটুগ্লিফ্লজিন যেগুলো আছে, এগুলো কি SGLT2 ইনহিবিটর ড্রাগ, GLP-1RA ড্রাগ, যেমন লিরাগ্লুটাইড, এগুলো কিন্তু মার্কেটে খুব বেশি চলে এসছে। পেশেন্ট যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক কন্ট্রোল অনেক ভালো হয়, তাদের অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক রিডাকশন, মর্টালিটি রিডাকশন বা কার্ডিওভাস্কুলার সেফটি সেগুলো অনেক বেশি। তো সেই সমস্ত কারণের জন্য কিন্তু এগুলো চলে আসে। যেমন পায়োগ্লিডাজোন আগে ইউজ করা হতো, কিন্তু পায়োগ্লিডাজোন এখন অনেক নিচের দিকে চলে এসছে, মানে রিকমেন্ডেশন অনেক নিচের দিকে অ্যাসোসিয়েটেড সাইড এফেক্টসের জন্য। তাহলে সেইগুলো এবার আস্তে আস্তে কোন কোন ড্রাগগুলো মার্কেটে আসছে বা যেগুলো ইউজ করতে হবে, সেই ড্রাগগুলোর সাথে অল্প অল্প পরিচিত হওয়া ভালো। সবসময় যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে বা সোরিয়াসিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে তা না, কিন্তু তোকে তো পেশেন্ট বলে আসবে না, বা পেশেন্ট কমনও এরকম হবে না যে আমার এই ডিজিজটা আছে, তখন তো তোরা বলতে পারবি না যে এই ডিজিজটা আমার তো পড়া হয়নি, সুতরাং আই ক্যান নট ট্রিট দিস। তো সেরকম যেখানে যে স্পেশালিটিতে থাকবি বা যাবি, সেখানে অন্তত ড্রাগ প্রচুর ঢুকছে, প্রতি বছর নতুন নতুন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আসছে, এবং সেগুলোর নামগুলো খটোমটো, এইগুলো নামগুলো এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে, এরপরে যে নামগুলো আছে সেগুলো বাজে, মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট। সুতরাং এগুলোর সাথে পরিচিত হতে আস্তে আস্তে পরিচিত হওয়া বলে, সেটা তো একদিনে হবে না, একদিন পড়বি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভুলেও যাবি, আস্তে 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 পড়তে 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 ব্যাপারটা ইজি হবে, একটুখানি পরিচিত থাকা ভালো, ঠিক আছে? এবার রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অ্যানাকিনরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের অনেক সময় দেখেছি ড্রাগ হিসেবে ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে ক্রায়োপাইরিন অ্যাসোসিয়েটেড পিরিয়ডিক সিন্ড্রোমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ফ্যামিলিয়াল অটো ইনফ্ল্যামেটরি কোল্ড অটো ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, নিওনেটাল অনসেট মাল্টি ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, মাকেলওয়েল সিন্ড্রোম বলে একটা সিন্ড্রোম আছে সেটার ক্ষেত্রেও এই অ্যানাকিনরা ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ অ্যান
ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। ইন্টারলিউকিন 1 যে রিসেপ্টরের মাধ্যমে ক্যারি আউট করবে ইনফ্ল্যামেটরি রিয়াকশন, সেটার এগেনস্টে, সেই রিসেপ্টরের এগেনস্টে অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে অ্যানাকিনরা। এবার ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, তার এগেনস্টে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। তার মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডাইরেক্টেড এগেনস্ট দ্য ইন্টারলিউকিন 1 বিটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্যানাকিনুম্যাব, আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি, ওই বললাম, ক্রায়োপাইডিন অ্যাসোসিয়েটেড পিরিয়ডিক সিনড্রোম, অ্যান্ড যেটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থারাইটিস। সিস্টেমিক জুভেনাইল, জেআইএ, এগুলো পড়বি পরে, মেডিসিনে আছে। সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক arthritis. And rilonacept, that is an fusion protein against the interleukin 1. ফিউশন প্রোটিনে কি থাকবে, একটা জেনারেলি হিউম্যান IgG1 পোর্শন থাকে, তার সাথে ইন্টারলিউকিন 1 যার সাথে বাইন্ড করে তার একটা অ্যানালগ থাকবে, ঠিক আছে? জাস্ট বাইন্ড করে ইন্টারলিউকিন 1টাকে বাউন্ড অবস্থায় রেখে দেবে। তাহলে কি হবে, ইন্টারলিউকিন 1 ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু the interleukin 1 রিসেপ্টর, মানে ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টরের সাথে আর বাইন্ড করতে পারবে না, অরিজিনাল যে রিসেপ্টরটার সাথে, তা সেটা। তাহলে ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর, রাইলোনাসেপ্ট মেইনলি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি গাউটের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়। এরপর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6। ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টরের এগেনস্টে যে সমস্ত অ্যান্টিবডি রয়েছে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, দ্যাট ইজ টসিলিজুমাব। টসিলিজুমাবও কিন্তু করোনার সময় ট্রিটমেন্টে ইউজ করা হয়েছে, লাস্টের দিকে এসেছে। করোনার সময় ট্রিটমেন্টে কিন্তু টসিলিজুমাব ইউজ করা হয়েছে। টসিলিজুমাব নিয়ে অনেক বড় কিছু ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজেও হয়েছে, ঠিক আছে? তা টসিলিজুমাব ইজ অ্যান মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্য ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টরের এগেনস্টে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? জেনারেলি টসিলিজুমাব ইউজ করা হয় সিস্টেমিক জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থারাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস, ওয়েজেনার গ্রানুলোমাটোসিস বলছি, জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস আর টাকায়োসি ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? অ্যান্ড জুভেনাইল জেআইএ, মানে জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থারাইটিস, একটা সিস্টেমিক জেআইএ, একটা পলিআর্টিকুলার জেআইএ বলা হয়, ঠিক আছে? রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস অ্যান্ড জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিসের ক্ষেত্রে টসিলিজুমাব ইজ ইউজড। এরপরে আছে সাইডিলিউম্যাব, দ্যাট ইজ অলসো এ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্য ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টর, অ্যান্ড স্যাট্রালিজুম্যাব, দ্যাট ইজ অলসো। এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। একটা হচ্ছে ক্যাসেলম্যান ডিজিজে ইউজ করা হয় স্যাট্রালিজুম্যাব, siltuximab used in the Castleman disease, satralizumab used in the treatment of the adult onset neuromyelitis optica বলে একটা ডিজিজ আছে, সেটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। and siltuximab, that is an monoclonal antibody against the interleukin 6, এর আগেরগুলো ছিল ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টর, আর এটা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন 6 এর এগেইনস্টে ইউজ করা হয়। ইন্টারলিউকিন 6 এর এগেইনস্টে যেটা ইউজ করা হয় সেটা ক্যাসেলম্যান ডিজিজে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য siltuximab, ঠিক আছে? ইন্টারলিউকিন 12 অ্যান্ড ইন্টারলিউকিন 23 এর এগেইনস্টে যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে উস্টেকিনুম্যাব, ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি প্লাক সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস, অ্যান্ড সেকুকিনুম্যাব অ্যান্ড ইক্সেকিজুম্যাব, যেগুলো ড্রাগ সব বললাম, আস্তে আস্তে বাজে নাম শুরু হবে, তো সেটা ইউজ করা হয় জেনারেলি প্লাক সোরিয়াসিস, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস অ্যান্ড অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলো আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এগুলো সবকটাই কিন্তু অটোইমিউন ডিজিজ, সেই জন্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে প্রথমটা যেটা বললাম, সেটা হচ্ছে উস্টেকিনুম্যাব, দ্যাট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি প্লাক সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস, দুটি সোরিয়াসিস রিলেটেড, সোরিয়াসিস অ্যান্ড সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস। আর পরেরটা হচ্ছে প্লাক সোরিয়াসিস, মানে সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস অ্যান্ড অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলো আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে দিস ইজ ইউজড, ঠিক আছে? এরপরে যেটা আসবে সেটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট, তোদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য জ্যাক-স্ট্যাট কাইনেজ ইনহিবিটর। এবার হোয়াট ইজ জ্যাক অ্যান্ড স্ট্যাট, মানে বলা হয় জ্যাক-স্ট্যাট, বাট এটা তো একটা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম, দ্যাট শুড বি কল্ড JAK-STAT. JAK means Janus kinase and STAT means signal transducer and activator of the transcription. তাহলে JAK-STAT, why it is important? Because there is in the inflammatory disorder, অটো-ইনফ্ল্যামেটরি ডিসঅর্ডার হতে পারে, বা ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন বা ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে,
সেটা কি হয় যে সেখানে সাইটোকাইন্স, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোকাইন্স আর অ্যাক্টিভেটেড আর রিলিজড, they are act on the certain cells, that is maybe T cell, B cell or macrophage, lymphocytes, whatever they are. তারপরে কি করে, তারপরে a series of intracellular signaling cascade চলে। intracellular signaling cascade দিয়ে আলটিমেটলি জেনেটিক ট্রান্সক্রিপশন কিছু বাড়বে বা কিছু করবে, আলটিমেটলি ইনফ্ল্যামেটরি যে রিয়াকশনটা ছিল সেটাকে অ্যাগ্রাভেট করবে। সেগুলো জেনেটিক ট্রান্সক্রিপশন করে কিছু হয়তো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন্স তৈরি করছে বা লিম্ফোকাইন্স তৈরি করছে, যেগুলো রিলিজ হচ্ছে দিয়ে ইনফ্ল্যামেশনটাকে অ্যাগ্রাভেট করছে বা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সিগন্যালিং ক্যাসকেডের একটা কমন মলিকিউল হলো যেটা এই সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনে জ্যানাস কাইনেস, যেটা কি হয় যখন সাইটোকাইন্সের রিসেপ্টরে অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটির জন্য অ্যাডেড হয়, তখন যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং ক্যাসকেডটা স্টার্ট হয় অনেক সময় জ্যাক দিয়ে, জ্যানাস কাইনেস দিয়ে। তাহলে ইনিশিয়ালি জ্যাক গট অ্যাক্টিভেটেড, and JAK activated, that is also it is a tyrosine kinase, মানে টাইরোসিন রেসিডিউকে ফসফোরাইলেট করবে। টাইরোসিন কাইনেস, কাইনেস মিন্স ফসফোরাইলেশন। তাহলে জ্যানাস কাইনেসটা কি করছে, দ্যাট ইজ এ টাইরোসিন কাইনেস। কার টাইরোসিন রেসিডিউকে ফসফোরাইলেট করবে, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাট, যে সিগন্যাল, দ্যাট ইজ অলসো এ মলিকিউল। সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন, যেটা সিগন্যাল ট্রান্সডিউসার, মানে সিগন্যালকে ট্রান্সডিউস করবে, সেটা কোথা থেকে, সাইটোকাইন্স থেকে সেটা নিউক্লিয়াসে নিয়ে যাবে। অ্যান্ড অ্যাক্টিভেটর অফ দি ট্রান্সক্রিপশন, তাহলে ট্রান্সক্রিপশনটাকে অ্যাক্টিভেট করবে, ঠিক আছে। তারপরে সেটা যেরকম রেসপন্স আসবে, যে প্রোটিন সিনথেসিস যেরকম হবে সেরকম অনুযায়ী ইনফ্ল্যামেশন অ্যাগ্রাভেট করবে, ঠিক আছে, বা ইনফ্ল্যামেশন বাড়বে। তাহলে এই জায়গাটা যে জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটরটা ইউজ করা হয়, জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটর ইজ ইউজ টু স্টপ this signaling cascade by intracellular inflammatory signaling cascade induced by the different cytokines. সাইটোকাইন রিসেপ্টরের সাথে অ্যাড হওয়ার পর যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং ক্যাসকেডটা শুরু হবে, সেটা অনেক সময় জ্যাক দিয়ে শুরু হয়, জ্যানাস কাইনেস দিয়ে শুরু হয়। এই জ্যাক ইনহিবিটর যে ড্রাগগুলো সেগুলো ইউজ করা হয় ইন দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিজিজ। এই জ্যাক যে ইনহিবিটর সেগুলো কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, কিছু থেরাপিউটিক ইউজ রয়েছে, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, দ্যাট ইজ অ্যান অটো ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ, psoriatic arthritis, psoriasis, inflammatory disease, auto-inflammatory disease, autoimmune disease, তার থেকে psoriatic arthritis, ulcerative colitis, that is also an autoimmune disease, polycythemia vera, there may be a chance of autoimmunity in the polycythemia vera, যেখানে RBC কনসেন্ট্রেশনটা অনেকটা বেড়ে যায়। graft versus host disease, সেটা তো গ্রাফটের সাথে একটা ট্রান্সপ্লান্ট রিলেটেড ডিজিজ। আর কোথায় হতে পারে অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডেলাইটিস অর স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, মাইলোফাইব্রোসিস অ্যান্ড অ্যালার্জিক অ্যান্ড অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস। অ্যালার্জিক অ্যান্ড অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, এই সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু আমরা এই জ্যাক ইনহিবিটরগুলো ইউজ করতে পারি। দেয়ার আর ডিফারেন্ট জ্যাক ইনহিবিটর ইজ অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট। তবে জ্যাকের মধ্যে বিভিন্ন সাবটাইপস আছে, জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3, TYK2, ডিফারেন্ট সাবটাইপস আছে। এবার সাবস্ট্রেট স্পেসিফিসিটি বিভিন্ন জ্যাক ইনহিবিটরসের রয়েছে, যেমন টোফাসিটিনিব, একটা ড্রাগ হয়তো নাম শুনে থাকবি, কোথাও পড়ে থাকবি, ইজ এ ড্রাগ। এটা হচ্ছে জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3 তিনটাকে ইনহিবিট করে। তার মানে একটা ব্রড অ্যারে অফ সাইটোকাইন স্টিমুলেশন আর সাইটোকাইন ইনডিউসড ইনফ্ল্যামেশনকে এটা ব্লক করতে পারে টোফাসিটিনিব। এছাড়াও যেগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, জ্যাক 1 স্পেসিফিক, জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2, মানে এই দুটোকেই ব্লক করছে। রুক্সোলিটিনিব বলে একটা ড্রাগস রয়েছে, অ্যান্ড ব্যারিসিটিনিব বলে একটা ড্রাগ রয়েছে, জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2। এবার জ্যাক 1 স্পেসিফিক কিছু ড্রাগ রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য উপাডাসিটিনিব, ফিলগোটিনিব, ঠিক আছে, অ্যাব্রোসিটিনিব, দিস আর দ্য ড্রাগ জ্যাক 1। এবার প্যান মানে জ্যাক 1, জ্যাক 2, জ্যাক 3 অ্যান্ড TYK2 মানে টাইরোসিন কাইনেস টাইপ 2, আইসোফর্ম 2, সেটাকে প্যান, এগুলো বলা হয় প্যান জ্যাক ইনহিবিটর। প্যান জ্যাক ইনহিবিটরের মধ্যে একটা রয়েছে ডেলগসিটিনিব অ্যান্ড পেফিসিটিনিব, ঠিক আছে, টিনিবস, ডিফারেন্ট টিনিবস। These are the different JAK inhibitor drug. These are used orally, ঠিক আছে। These are used, তোমাদের এই যে প্রথমে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে জ্যাক 1 অ্যান্ড জ্যাক 2। নেক্সট তিনটে হচ্ছে জ্যাক 1 স্পেসিফিক, অ্যান্ড লাস্টেরটা যেটা যে দুটো লিখলাম সেটা হচ্ছে প্যান জ্যাক, জ্যানাস কাইনেস ইনহিবিটার্স, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট ডিজিজে ইউজ হয় সেগুলো বললাম। এদের সাইড এফেক্টের মধ্যে যেগুলো মেন সাইড এফেক্ট হচ্ছে, যেগুলো করে প্যানসাইটোপেনিয়া, অ্যানিমিয়া, লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ঠিক আছে, লিম্ফোপেনিয়া, এগুলো করতে পারে। তাহলে লিম্ফোপেনিয়া এগুলো হলে কি হবে, রিঅ্যাক্টিভেশন অফ দি ল্যাটেন্ট ইনফেকশন হতে পারে, একটা হতে পারে,
আর ইমিউন সাপ্রেসিভ স্টেট যেহেতু অ্যাচিভ হয় সেজন্য দেয়ার ইজ অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ হতে পারে। এছাড়া আর কিছু কিছু জিনিস হতে পারে যেমন হাইপারলিপিডিমিয়া, হাইপারটেনশন, ডায়রিয়া, হেডেক, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস। ঠিক আছে, এরপরে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে দুটো ড্রাগ দ্যাট ইজ ইউজড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইন্টেগ্রিন। ইন্টেগ্রিনের সাথে বাইন্ড করছে ইন্টেগ্রিন। এবার ডিফারেন্ট সাইটসে এন্ডোথেলিয়াল সেলস রয়েছে, এন্ডোথেলিয়াল সেলসের সাথে লিউকোসাইট মাইগ্রেশনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এন্ডোথেলিয়াল সেলসে ডিফারেন্ট সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলো এক্সপ্রেস হয় ডিফারেন্ট এন্ডোথেলিয়াল সেলসে। এই সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলোর সাথে কি হয়, দ্যাট ইজ অ্যান লিগ্যান্ড, অ্যান্ড এই লিগ্যান্ডের রিসেপ্টর থাকে ডিফারেন্ট টি সেলসে, তাহলে এই লিগ্যান্ডের সাথে যখন এই রিসেপ্টর মানে এন্ডোথেলিয়াল সেলসে যে লিগ্যান্ড থাকবে সেই লিগ্যান্ডের থেকে যখন রিসেপ্টরগুলো বাইন্ড করবে, রিসেপ্টরটা থাকছে টি সেলে, তখন দেয়ার ইজ এ লিউকোসাইটটা মাইগ্রেট করে ইনফ্ল্যামেটরি সাইটসে যাবে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ কি বলবো সেখানে ইনফ্ল্যামেশনটা ক্যারিড আউট করবে। এবার ডিফারেন্ট এইখানে যে ড্রাগগুলো ইউজ করা হয়, যে কিছু ড্রাগ আছে সেগুলো এখানে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ এই ইন্টারাকশন এন্ডোথেলিয়াল সেলসের সাথে যে টি সেলের যে ইন্টারাকশন সেটাকে বন্ধ করে। ঠিক আছে, তোমাদের একটা হচ্ছে ন্যাটালিজুম্যাব অ্যান্ড ভেডোলিজুম্যাব। এই আলফা 4 বিটা 7 এইটা যেটা থাকে এটা একটা ইন্টেগ্রিন, এটা এক্সপ্রেস হয় টি সেলসে, অ্যান্ড আলফা 4 বিটা 1 এটাও টি সেলসেই এক্সপ্রেস হয়। এবার বাইন্ডিং করে এদের সাথে একটা হচ্ছে ম্যাটক্যাম বা সেল অ্যাডেশন মলিকুল, মিউকোজাল অ্যাড্রেসিং সেল অ্যাডেশন মলিকুল, অ্যান্ড ভিক্যাম মিনস ভাস্কুলার সেল অ্যাডেশন মলিকুল। এগুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলসে এক্সপ্রেস হয়। এদের রিসেপ্টরগুলো থাকছে যেটা দ্যাট আর দ্য লিগ্যান্ডস অফ দ্য এন্ডোথেলিয়াল সেল, অ্যান্ড ইট ইজ যে এদের যে রিসেপ্টর ইজ এক্সপ্রেসড ইন দ্য টি সেল। এখানে দুটো থাকে, একটা হচ্ছে ন্যাটালিজুম্যাব থাকে, একটা হচ্ছে ন্যাটালিজুম্যাব, একটা ভেডোলিজুম্যাব থাকে। এবার ন্যাটালিজুম্যাব হচ্ছে আলফা 4 বিটা 7 অ্যান্ড আলফা 4 বিটা 1 দুটোর এগেইনস্ট দুটোর সাথেই বাইন্ড করে। তাহলে এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য রিসেপ্টর অফ দিস সেল অ্যাডিশন মলিকিউলস। ঠিক আছে, এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিগুলো, তাহলে দিস আর দ্য ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট দ্য টি সেল। টি সেলের সার্ফেসে যে রিসেপ্টরগুলো রয়েছে এই সেল অ্যাডেশন মলিকিউলগুলোর, তাদের সাথে বাইন্ড করে সেই এন্ডোথেলিয়াল সেলস অ্যান্ড টি সেলসের মধ্যে যে বাইন্ডিং বা ইন্টারাকশন, সো তারপরে যে লিউকোসাইট মাইগ্রেশন হবে সেইটাকে প্রিভেন্ট করছে। তাহলে সেখানে একটা যায়, সেটাকে বলা হয় পিএমএল, প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথি, প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্যারিড বাই জেসি ভাইরাস, জন কানিংহ্যাম ভাইরাস বলা হয়। জেসি ভাইরাস দিয়ে প্রোগ্রেসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথিটা ক্যারিড আউট করতে পারে ডিউ টু ট্রিটমেন্ট অফ দি ন্যাটালিজুম্যাব। ঠিক আছে, আর আরেকটা প্রোটিন ছিল যেটা হচ্ছে এলএফএসএফ, সেটা একটু দেখে নিস তোরা, আমি বলে দিলাম এটাও ইন্টারাকশন একটা প্রিভেন্ট করে বিটুইন দ্য CD8 সেলের সারফেসে যেটা এক্সপ্রেস হয়, দ্যাট ইজ দ্য CD2 সেল, CD2 প্রোটিন, অ্যান্ড CD2 প্রোটিন ইন্টারাক্ট উইথ CD58 প্রোটিন। এই CD2 এর সাথে এলএফএসএফ বলে একটা ফিউশন প্রোটিন অ্যাড করে দেওয়া হয় যাতে এই কোস্টিমুলেশনটাকে ব্লক করা যায়, কোস্টিমুলেশন ব্লক করা যায়। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য এলএফএসএফ, that is directed against the CD8 T cell যে সারফেসে CD2 ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং প্রোটিন 2 এক্সপ্রেসড হয় তার এগেইনস্টে ডাইরেক্টেড হয় এলএফএসএফ, that is a fusion protein that is comprised of এর CD2 এর যে অ্যানালগ থাকবে, বাইন্ডিং অ্যানালগ থাকবে, CD58 এর মতো থাকবে বাইন্ডিং অ্যানালগ, আর তার সাথে কে থাকবে, একটা IgG পোর্শন অফ দি হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকবে, দ্যাট ইজ অ্যান ফিউশন প্রোটিন। আর আরেকটা জিনিস নাম শুনে নে, দ্যাট ইজ GMCSF বলা হয়, গ্র্যানুলোসাইট ম্যাক্রোফাজ কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ একটা নাম শুনে নে, দ্যাট ইজ সারগ্রামোস্টিম, আর ফিলগ্রাস্টিম একটা পাবি, সারগ্রামোস্টিম পাবি। এবার কোথায় ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য কেমোথেরাপি ইন্ডিউস নিউট্রোপেনিয়া, যে কেমোথেরাপি ক্যান্সার কেমোথেরাপি দেওয়া হলো, দ্যাট ইজ মাইলোসাপ্রেশন হলো, এবার নিউট্রোপেনিয়া হলো। এবার নিউট্রোপেনিয়া হলে তো অন্যান্য ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে, সেখানে যাতে নিউট্রোপেনিয়াটা সাস্টেইন না হয় বা প্রলং না হয়, তখন এই GMCSF মানে গ্র্যানুলোসাইট ম্যাক্রোফাজ কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টরটা ইউজ করা হয়, লাইক সারগ্রামোস্টিম, সো দ্যাট এই সেল কাউন্টগুলো বাড়তে থাকে। আর এটা কখন ইউজ করা হয়, রেডিওথেরাপি দেওয়া হলো মাইলোসাপ্রেশনের জন্য, রেডিওথেরাপি দিয়ে সেলগুলো কিল হয়ে গেল, যে কিল হয়ে গেলে মাইলোসাপ্রেশন হলো, তখন তাহলে ইনফেকশন বাড়তে পারে। রেডিওথেরাপি দিয়ে মাইলোসাপ্রেশন করলে নিউট্রোপেনিয়া যেটা হয় সেটার এগেইনস্টেও এই GMCSF সারগ্রামোস্টিম ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস।
এছাড়াও কিছু প্রোগ্রাম সেল ডেথ প্রোটিন তার অ্যান্টাগনিস্ট আছে, প্রোগ্রাম সেল ডেথ লিগ্যান্ড আছে, রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আছে, বা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আছে, সেগুলো আর বললাম না। এই কটা নাম জানলেই এনাফ, না জানলেও চলবে। ঠিক আছে, এই আজকে বি ব্যাচের প্র্যাকটিক্যাল আছে তো? টাইপের প্যারাসাইট, রাউন্ড ওয়ার্ম ইজ আ কমন নেম, টাইপ বলেছি, সিস্টোড, নিমাটোড, ঠিক আছে। তাহলে দুটো অ্যাসকেরিসিস থাকবে, একটা হচ্ছে ফিমেল অ্যাসকেরিসিস, মেল অ্যাসকেরিসিস। তো তোদের আমি একটু থিওরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি এরকম একটা জিনিস এইখানে আছে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসকেরিস লুম্ব্রিকয়েডিস ইজ দ্য লার্জেস্ট নিমাটোড, নিমাটোড মানে হচ্ছে হলো, রাইট। টেপওয়ার্ম, টেপওয়ার্মটা কি? কার আন্ডারে পড়ছে? আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে মেন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে কি কোশ্চেন্স আসবে, ঠিক আছে। তো থিওরির কয়েকটা পার্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে তোদের, আয় তাড়াতাড়ি আয়, কটায় বলার রে ক্লাস? 2:19 ঢুকছিস। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানিজম, ঠিক আছে। তাহলে তোকে কি লিখতে হবে? ফিমেল অ্যাসকেরিসিস লুম্ব্রিকয়েডিস বা মেল অ্যাসকেরিসিস লুম্ব্রিকয়েডিস। আইডেন্টিফাই দ্য ডিফারেন্ট ফিচার সাজেস্টিং অফ দ্য সেক্স অফ দ্য অর্গান, ঠিক আছে। তাহলে মেলের কি কি পয়েন্ট আছে, ফিমেলের কি কি পয়েন্ট আছে সেটা জানতে হবে। তারপরে বলা হলো মানে ওখান থেকে থিওরি রিলেটেড কোশ্চেন গুলো থাকতে পারে। হোয়াট আর দ্য হোয়াট ইজ দ্য ইনফেক্টিভ স্টেজ অফ দ্য অ্যাসকেরিসিস, ঠিক আছে। তারপরে আসতে পারে সাম ক্লিনিক্যাল সিমটমস, ঠিক আছে। তো কোশ্চেন্স কি আসবে পুরোটা কিন্তু থিওরি রিলেটেড, তাহলে তোমাকে অ্যাসকেরিসিসটা ভালো করে জানতে হবে, রাইট। আর মানে কালকে একটা কোশ্চেন থাকলে পরের দিনে পরীক্ষার কোশ্চেন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, ফলে কোশ্চেন্সটা ওই এর মতো হবে না। কিসের মতো হবে না? চার্টের মতো হবে না, যে মানে ওটা মানে ওটাই হাতে লিখে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলাম, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের মেন আইডেন্টিফাই পয়েন্টটা কিন্তু জানতে হবে, ঠিক আছে। যেগুলো বলছি কোন পার্টগুলো বেশি ফোকাস রাখতে হবে সেই পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করে রাখবি, সেইগুলোই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে আসবে। কারণ প্র্যাকটিক্যালে অসপি আর তোর এটা নিয়ে নাম বল, অসপি আর একটা কি ছিল, স্পটিং, সেইটা নিয়ে মোটামুটি আমার প্রায় 40 নাম্বারের কাছাকাছি, 50 নাম্বারের কাছাকাছি থাকবে, ঠিক আছে। 15 নাম্বার হচ্ছে তোর গ্রামস্টেন, 5 নাম্বার হলো তোর জেডেন, কত হলো 20, গ্র্যান্ড ভাইভা 10 কি 15, গ্র্যান্ড ভাইভা বেশি নাম্বার নেই। বাকি হচ্ছে এই টেবিল আর অসপি, এই পার্টটাই কিন্তু তোদের মার্কস ক্যারি করার ভালো জায়গা। ও মজা না, ক্লাস যারা করবে তাদেরকে আমি দেখে নেবো, তারা ঠিক আছে। তাহলে ইট ইজ দ্য মোস্ট লার্জেস্ট নিমাটোড রাউন্ড ওয়ার্ম, রাইট। ইট ইজ এ ইন্টেস্টিনাল ওয়ার্ম ফাউন্ড ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিন অফ দ্য মেন, ফিমেলও হবে। দে আর কেন ম্যান লিখেছে জানি না, দে আর মোর কমন ইন চিলড্রেন দ্যান ইন অ্যাডাল্ট, ঠিক আছে। তাহলে জায়েন্ট ইন্টেস্টিনাল রাউন্ড ওয়ার্ম, তাহলে একটা তোকে কোশ্চেন এখানে থাকলো, হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ দিস অর্গানিজম। এই গল্প হবে না, এগুলো কিন্তু ভাইবা কোশ্চেন, মানে এগুলো কিন্তু থাকতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ দ্য, আমি একটা সেট অফ কোশ্চেন তোদের পরে দিয়ে দেবো, সেই কোশ্চেন গুলো থেকে হয়তো হওয়ার চান্স বেশি। হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম, এইটা দিয়ে ধর শুরু হলো, ঠিক আছে। তাহলে কি নিয়ে? অ্যাসকেরিসিস। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ডেফিনিটিভ হোস্ট, এটা হচ্ছে খুব ক্যাচি কোশ্চেন যে কোনো প্যারাসাইট থেকে। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ডেফিনিট হোস্ট, এর কি দুটোই হলো হিউম্যান। দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইন স্মল ইন্টেস্টাইন, ডেফিনিটিভ হোস্ট কোথায় থাকে? অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইন স্মল ইন্টেস্টাইন। লার্ভা কোথায় থাকছে? লাংসে। ইনফেক্টিভ স্টেজ ওভাম। তাহলে এই প্রত্যেকটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, রাইট। এইবার আসছে তোর মেল আর ফিমেলের ডিফারেন্স। দেখ এখানে আমাদের ফিমেলটা রাখা আছে, ফিমেলটাতে এই এক, ফিমেলটা হচ্ছে তোর স্ট্রেট, কি করে চিনবি এন্ডটা? এক্সাম ডিউটি ছিল নাকি রে? ফিমেলের যদি এন্ডটা দেখিস দ্যাট ওয়াজ আ স্ট্রেট এন্ড, ঠিক আছে, এইটা দেখেই চিনতে হবে।
এটা সবাইকে ছবি করে তুলে রাখ, কারণ এই লেভেলটা হয়তো থাকবে না, বাট জিনিসটা তো একই থাকবে। ভালো করে তুলিস, আমার হাত থেকে কেন তুলছিস? ঠিক আছে, না ওখান থেকে তোল, পড়ে ভেঙে যাবে। তুই ওখান থেকে তুল না, টেবিল থেকে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে কার্ভটা দেখছিস, দিস দ্য কার্ভ এন্ড ইজ আ ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, ওকে, টেল এন্ড। তাহলে একটা থাকবে স্ট্রেট এন্ড এন্ড অ্যানাদার ইজ আ কয়েল। হ্যাঁ, কার্ভ এন্ড কয়েল থাকছে, ঠিক আছে, ওটা মেল। বাকি পয়েন্ট গুলো তুই বুঝতে পারবি না, কি প্যাপিলিস পিপিউস এগুলো তো আর তুই মাইক্রো মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তুই তো আর দেখতে পাচ্ছিস না, রাইট? তাহলে একটাই পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, কার্ভ আছে কি কার্ভ নেই, ঠিক আছে? কার্ভ আছে মানে মেল, স্ট্রেট এন্ড হলে ফিমেল, গল্প শেষ। কটায় বাবা? ভাত, তোরও ভাত শেষ। ঠিক আছে, this is a ascaris lumbricoid is male, so this is a carved end, right? Posterior end টা একটা হলো straight end, একটা হলো carved end. So these are the two most important differentiating point, যেটা হচ্ছে তুই হলে গিয়ে দেখতে পাবি, ঠিক আছে? কারণ এইটা হয়তো তোকে বলে দিল না দিল, আমি থাকলাম কি না থাকলাম ডাজন্ট ম্যাটার, নিজে কনফিডেন্ট নিয়ে ঢুকবে, ঠিক আছে? ছেড়ে দে। হাই প্রিভেলেন্স ইন আন্ডার লেভেল অফ কান্ট্রিজ, অবভিয়াসলি যেখানে হাইজিনের ইস্যু থাকবে সেখানেই অ্যাসকেরিসিস প্যারাসাইট ইনফেকশন বেশি হবে। কোনটা কি বলছিস? না না না, ওটা স্কিপ করলাম। স্লাইড আছে, নিয়ে নিস, ঠিক আছে? তাহলে মরফোলজি, elongated cylindrical tapering at both end, sexes are separate, female is longer than male। তাহলে এটাও একটা বড় পয়েন্ট। তাহলে তোকে যদি আমি ওখানে ছোট করে 3 নম্বরের একটা কোশ্চেন দিই, mention the differentiating points of between sex and female organisms of Ascaris lumbricoides, তাহলে 3টে পয়েন্ট এখানে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। তাহলে একটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, কার্ভড এন্ড আর স্ট্রেট এন্ড। একটা হচ্ছে এটা লঙ্গার। এই গল্প করছিস কেন ভাই? 10 মিনিটে ছেড়ে দেবো, আমাকে কেন ভেজাচ্ছিস? দেখ, তাও গল্প করছে, পেছনে কথা বলিস না। Male is a smaller, being 15 to 30 semi long and 2 to 4 millimeter diameter, and the posterior end is male is curved, having a penile sitting near at the end, ঠিক আছে? মাউথ পার্ট ছেড়ে দে, এটা লাগবে না। আমরা মাউথ পার্ট এত কিছু যেগুলো লাগবে না, দেখ পড়াটা হবে স্মার্ট স্টাডি। তুই এখন মাউথ পার্টে 10টা পয়েন্ট মুখস্থ করলি, নিয়ে হচ্ছে তুই মেল ফিমেলের ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টটা জানলি না, কোনো লাভ আছে? লাভ নেই তো, যেটুকু লাগবে সেটুকুই জানো, ঠিক আছে? লাস্টে যে যে টিপিক্যাল কোশ্চেন্স গুলো হবে সেই কোশ্চেন গুলো নোট ডাউন করে রাখবি, তার বাইরে বেশি পড়ার দরকার নেই। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? কারণ জেডেনস্টেনের প্রিন্সিপাল এখনো লোকজন বলতে পারছে না। দিস ইজ আ রাউন্ড ওয়ার্মস, এটা হচ্ছে কি ইন্টেস্টিনে রয়েছে, ঠিক আছে? সাম কুল পিকচার্স। এই যে এটা কি পিকচার? এটা এক্সরে, এখানে ইন্টেস্টিনাল অ্যাসকেরিসিস এখানে হয়ে বসে আছে। কি হলো? হ্যাঁ, ওই কি এখন এক্সাম ডিউটি শেষ হয়নি? এই যে পেটে বেরিয়েছে। আচ্ছা, এই দেখ লাইফ সাইকেলটা মোটামুটি তোদের কিন্তু অ্যাসকেরিসিসের লাইফ সাইকেল ভালো করে জানতে হবে, কারণ এটা কিন্তু থিওরির কোশ্চেন। এটা ধর প্র্যাকটিক্যালে আসবে না, বাট থিওরিতে আসতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে দেয়ার দ্য থিসিসে 2 এগস থাকে, একটা হচ্ছে ফার্টিলাইজড এগ, একটা হচ্ছে আনফার্টিলাইজড এগ। খুব কমন ভাইভা কোশ্চেন। হ্যাঁ, প্যারাসাইটোলজিকে কিন্তু তোমাদের ভাইভাতে থাকবে, এই প্র্যাকটিক্যালে থাকবে, নট অনলি স্পেসিমেন।
সবাইকে স্টুল থেকে এগ খুঁজে বার করতে হবে। এভরিওয়ান এগটা খুঁজবি, এগটা কোথায় আছে? you have to supply a stool specimen. এই স্টুল স্পেসিমেনটাকে নিয়ে একটা স্মিয়ার, আরে বলছি কথা বলিস না, দাঁড়া বলতে দে, এই কথা বলিস না, দাঁড়া না। Stool specimen you have to identify under 40x microscope. First focus at 10x, then 40x. ঠিক আছে? Ascarisis egg is very common, and there are two types of egg. One is fertilized egg, one is unfertilized egg. Fertilized eggs have two types. One is a decorticated egg, একটা হলো corticated egg. ঠিক আছে? যদি এক্সামে তোমার এটা পড়ে প্যারাসাইটের কমন ভাইভা কোশ্চেন, ফার্স্টে শুরু হবে বাইস্ট্যান্ড এগ, নন বাইস্ট্যান্ড এগ, তারপরে থাকবে বলো কি পেয়েছো, স্যার আনফার্টিলাইজড ডিকর্টিকেটেড এগ, নেম দ্য লেয়ার্স অফ দ্য ডিকর্টিকেটেড এগস, হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ডিকর্টিকেটেড এগ। পুরো এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে গাঁথানোর জিনিস, তুই কিছুই দেখতে পাবি না, তুই হয়তো খুঁজেও পাবি না। ইন লাস্ট মেডিকেল কলেজ আমরা স্টুলটাই উঠিয়ে দিয়েছিলাম, শুধু বলেছিলাম ছবি আঁকো, এত করার দরকার নেই। ঠিক আছে, কারণ ইটস ডিফিকাল্ট। আর অ্যাসকেরিসিস ছাড়া কেউ কিছু পাই না, সবাই অ্যাসকেরিসিসেরই ছবি আঁকে। তো হোয়াট এভার, তো অ্যাসকেরিসিসটা হচ্ছে মানে এই এগের স্ট্রাকচারটা সবাইকে কিন্তু ছবি আঁকতে হবে প্র্যাকটিক্যাল। ঠিক আছে, সবাইকে ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য ডায়াগ্রাম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য লেয়ার্স। এখানে কিন্তু 5 থেকে 10 নাম্বার থাকে, 5 নম্বর প্যারাসাইটোলজিতে থাকে, 5 নালে 10, মোস্ট প্রবাবলি আমার মনে হয় 5 নাম্বার। ঠিক আছে, তাহলে দেখতে পাচ্ছিস দিস ইজ আ ফার্টিলাইজড এগ। ফার্টিলাইজড এগের একটা কি স্পেস দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ কল্ড কি স্পেস, কি ক্রিসেন্ট স্পেস, পড়ানো হয়েছে তো। আর এটা হচ্ছে আনফার্টিলাইজড এগ উইল নট আন্ডারগো বায়োলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এইটা আমাদের কোনো স্পেস থাকে না। আরো পয়েন্ট আছে, আমি আসছি ওগুলোতে। তাহলে এটা বাইরে হচ্ছে তোর এমব্রায়োনেশন হলো, এটা হলো এমব্রায়োটেড এগ হলো, তারপরে এটা আমার ইন্টেস্টিনের মধ্যে যাচ্ছে, ইন্টেস্টিনের মধ্যে গিয়ে এটা যায় হচ্ছে লাংসে, লাংসে হ্যাচ করে, সেখান থেকে আবার ইন্টেস্টিনে আসে, নিয়ে আবার পটি দিয়ে বেরোয়। আমি এটা গ্রস বললাম, লাইফ সাইকেলে আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, এই পার্টগুলোই বইয়ে লেখা আছে, সুন্দর করে পড়ে নেবে। ঠিক আছে, কারণ এটা জানতে হবে কেন, বিকজ এই যে এমব্রায়োনেটেড এগটা আমরা আফটার ইনগেশন ইট গন থ্রু দ্য টু পার্টস, one is the lung, another is the intestine. তাহলে আমি কত রকম সিমটমস পাবো, দু রকম, ইন্টেস্টিনাল সিমটমস আর একটা পালমোনারি, আয়ুষ তো ফাটিয়ে দিচ্ছে পালমোনারি সিমটমস। পালমোনারি সিমটমস কি হবে, কাশি, ব্লাড মিক্স স্পুটাম। ইন্টেস্টিনাল সিমটমস কি হবে, ফার্স্টেই পেটটা কি করবে, গুড়গুড় করবে, অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফর্ট, যখন আরো বেশি অল্প, যখন কনসেন্ট্রেশন কম থাকবে, the total adult worm, there's diarrhea হবে, malnutrition, there are the so many abdominal symptoms, যা যা মনে আছে একটু ভেবে ভেবে বলবি, তাহলে গাঁতাতে হবে না, কিছু জিনিস গাঁতানোর নয়, একটু ভেবে ভেবে বলবি। আস্তে আস্তে যখন ওয়ার্মস গুলো টোটাল ইন লার্জ ইন নাম্বার, হোয়াট উইল দেন ডু, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, ব্লকেজ করবে। ওই যে পেট যখন দেখি কাটা পেট রয়েছে, ওটা ইন্টেস্টিনালের প্রথম যে ছবিটা দেখানো হলো, ওটা কি ছিল, লাংসে অতটাও ম্যানিফেস্টেশন হয় না অ্যাসকেরিসিসে, কারণ ও অ্যাসকেরিসিস জাস্ট ওটা পাথওয়েতে লাংসটা পড়ছে। যদি পাথওয়েতে যেহেতু লাংস আসছে, দে হ্যাভ প্রবলেমস ইন সাম লাংস এন্ড ইউ হ্যাভ সাম সিমটমস ইন লাংস, বাট মেজর সিমটমস করে আমাদের অ্যাসকেরিসিস কি, আরে লুম্ব্রিকয়েটিস গাদ, আমি বলছি অ্যাসকেরিসিসের মেজর সিমটমস কোথায় করে, ইন্টেস্টিনে, রাইট, কারণ এটা হচ্ছে আমার একটা মেন ইন্টেস্টিনাল প্যাথোজেন। ঠিক আছে, যেহেতু পাথওয়েতে আমার লাইফ সাইকেলে ও আসছে, ও একটু সেখানে একটু চিটিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর কিছু না। The site of inhibition, small intestine. Infective stage, বারবার বলছি, what is the infective stage of this organism? Embryonated egg, এই যে দেখালো আগের ছবিটা কি ছিল, কটা বাজে মা, হ্যাঁ ডিউটি ছিল, ডিউটি ছিল, আয় বস। এই যে এটা কি, এটা দিস না এমব্রায়োনেটেড এগ, ঠিক আছে,
এই যে দেখছিস দিস ইজ অ্যান ইনফেক্টিভ স্টেজ। ইনফেক্টিভ স্টেজ মানে কি আয়ুষ, হোয়াট ইজ ইনফেক্টিভ স্টেজ? যেটা ইনফেকশন করে। তাহলে আমার ইনফেকশনটা কোথায় হচ্ছে? ওরাল রুটে। তাহলে ওরাল রুটে কোনটা ঢুকছে? তাহলে এমব্রায়োনেটেড এগ। এই দেখ মুখ দিয়ে কোনটা ঢুকছে? এইটা তো। তাহলে এটা ইনফেক্টিভ স্টেজ, তাই তো? রুট অফ ইনফেকশন বাই মাউথ, নো ইন্টারমিডিয়েট এন্ড রিজার্ভার হোস্ট। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ হোস্ট? এই 6-7টা কোশ্চেন্স। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম? লিখে রাখ, কারণ এইগুলোই আসবে, এগুলো লিখতে পারবি না। কমন নেম রাউন্ড ওয়ার্ম। What is the definitive host and intermediate host? Human. What is the infective stage? Embryonated egg. আরে বাবা তুই embryonated egg টা বল না, এটা লাস্ট লাইন। ঠিক আছে? What are the two different types of eggs? Unfertilized, fertilized. আর fertilized eggs এর টাইপ কটা? কটিকেটেড। ব্যাস, ঠিক আছে, এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে। এই কোশ্চেন্স গুলোই কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। লাইফ সাইকেল, অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস লিভ ইন দ্য লুমেন ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইনস, মে প্রডিউস অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 lakhs eggs per day। ওই জন্য আমরা স্টুলে এগটা খুঁজে পাওয়া খুব সহজা। পার ডে এক একটা ফিমেল অ্যাসকেরিসিস কত 2 লাখ করে ডিম পারে। Unfertilized eggs may be ingested but are not infective. Fertile eggs embryonated and become infective after 18 days to several weeks. After infective stage, eggs are swallowed and the larva hatch and invade the intestinal mucosa. Intestines থেকে আমার লাংসে যাব কি করে? ওকে হ্যাচ করে আমার কি যাওয়ার ডাইরেক্ট জায়গা আছে ইন্টেস্টিন থেকে লাংসে? তাহলে ওকে পেনিট্রেট করতে হবে। Carried by the portal, then systemic circulation to the lungs. লাংসে গেল, নিয়ে লার্ভা ম্যাচিওর ফার্দার ইন দ্য লাংস উইথ 10 to 14 days and penetrate the alveolar wall. আবার ওখান থেকে আবার কি করে আসবে ইন্টেস্টাইনে? আবার ওকে পেনিট্রেট করতে হবে। তাহলে alveolar wall পেনিট্রেট করলো and ascend the bronchial tree to the throat. থ্রোটে গিয়ে আবার ও গিলে ফেললো। ঠিক আছে? তাহলে এই পার্টটা একটু জানতে হবে, তাহলে তখন মনে একটা প্রশ্ন আসবে, আরে মুখ দিয়ে গেল তো ইন্টেস্টাইনে, তাহলে ওখান থেকে লাংসে গেল কি করে? আবার লাংস থেকে আবার ব্যাক করলো কি করে ইন্টেস্টাইন? হ্যাঁ, একটা গেল পোর্টাল সার্কুলেশনে ব্রিজ করে, আবার ও আবার অ্যালভিওলার ওয়াল থেকে আবার থ্রোট ফোট হয়ে আবার ফ্যারিংস হয়ে আবার ইন্টেস্টাইনে চলে যাবে। ঠিক আছে? লাইফ সাইকেলটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু থিওরির কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লাইফ সাইকেলটা একটু জাস্ট, আরে স্যার আসুন, হ্যাচ করে ম্যাচিওর হয়ে ইন্টেস্টাইনে, তাহলে এবারে যাওয়ার পথে তাহলে লাংস হচ্ছে, লাংস হয়ে যখন যাচ্ছে দেন প্রডিউস সাম pulmonary manifestations and after reaching to the intestine, adult worm এবারে বড় হবে, বড় হয়ে ওখানে কি করবে? তাহলে তোদের প্রশ্ন হতে পারে লাংসে কেন স্যার অবস্ট্রাকশনস করছে না? ওখানে লাংসে বড়ই হচ্ছে না, তাই লাংসে কোনো লাংসে হলে শেষ। ঠিক আছে? তাই পেটে হচ্ছে। হ্যাঁ বর্ণ আয়ুষ তো কি সব বললো, তোদের নাকি ছবি দেখা গেছে এখানে। আপন reaching the small intestine, they developed into the adult worms. Between 2nd and 3rd month are required from the ingestion of the infective stage to ovipositions by the adult female, and adult worms can live up to 1 to 2 years. তাহলে বেসিক লাইফ সাইকেলটা বোঝা গেল তো? লাইফ সাইকেলের ওই একটা ছবি আঁকতে হবে আর এইরকম 2-3টে অ্যারো পয়েন্ট দিয়ে লিখে দিতে হবে, ব্যাস তাহলেই হবে। নাহলে পরীক্ষার হলে চোখের জল নাকের জল পড়বে, খুব খারাপ অবস্থা। egg has ছেড়ে দে। Modes of transmissions occur mainly by ingestions of the contaminated, এই বর্ণ কথা না, occurs mainly by ingestion of the contaminated food or water with eggs, occasionally by inhalations of contaminated dust with eggs. Children playing in contaminated soil may acquire to the parasite from their hands. তাহলে এটা কোথা থেকে আসে? এনভায়রনমেন্ট থেকে। যতক্ষণ আমার যত আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি তত হচ্ছে মাটিতে লোকজন এই যে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ পুয়ার সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসে, তাহলে সেখানে আমার কি হবে? কন্টামিনেটেড হ্যান্ডের সাথে আমার ট্রান্সমিশনসটা অনেক বেশি হবে।
ইনফেকশনস অফ ম্যান। আরে খালি ম্যান কেন বলেছে, হিউম্যান করো, ফিমেলদের কি হয় না নাকি? It occurs when the man swallows the infection. হ্যাঁ, ইউটা লিখতে ভুলে গেছে। যাই হোক, eggs of ascaris with contaminated food and water. এবার সে প্যাথোজেনেসিস। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে the blood lung migration phase of the larva. ফার্স্ট এডটা কি? প্রথম ফেজ যেটা হচ্ছে আমার ব্লাড থেকে পোর্টাল সার্কুলেশন দিয়ে লাংসে যাচ্ছে। During the migration through the lungs, the larva may cause pneumonia. The symptoms of the pneumonia are low fever, cough, blood thinning, sputum, asthma. তো পৃথিবীর যা যা লাংসের মনে আছে সব বলে দিই, ঠিক আছে? Large numbers of worms may give rise to allergic symptoms. আর একটা কথা, যে কোনো প্যারাসাইটিক ইনফেকশনস, হ্যাঁ, ইওসিনোফিলিয়া হবে, ঠিক আছে? আইজি বেড়ে যাবে, প্রচুর পড়াশোনা করছিস তো, ইওসিনোফিল কাউন্ট বাড়বে, ঠিক আছে? So eosinophilia is generally present and this clinical manifestation is also called Loeffler syndrome. যে এইটা বলে দেবে ধর, ঠিক আছে? আর এবার দেবদীপ প্রচুর বলছে, ভালো বলছে, এই লাস্টে এই কোশ্চেনটা আসবে, এটা বললে ফুল মার্ক, ঠিক আছে? The intestinal phase of the adults, the presence of a few adult worm in the lumen. এই আসতে, তাহলে আমার ম্যাচিওর করে লার্ভা কোথায় এলো? আফটার ম্যাচুরেশনস কোথায় হচ্ছে? ইন্টেস্টিনে। তাহলে ইউজুয়ালি প্রডিউস নো সিমটমস যখন হচ্ছে প্রথমে ফিউ অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস থাকছে, ঠিক আছে? কোথায় গেল? ফিউ অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস, দেয়ার ইজ নো সিমটমস বাট মে গিভ রাইজ টু ভেগ অ্যাবডোমিনাল পেইনস অর intermittent colic pain, especially in children. A heavy worm burden can result in malnutrition. More serious manifestations have been observed. Wandering adults may block the appendical lumen of the common bile duct and even perforate the intestinal wall. Thus, complications of the ascariasis such as intestinal obstructions, appendicitis, biliary ascariasis, perforation of the intestine. ভাই পেছনে কথা বলিস না। তাহলে symptoms of the ascariasis, ফার্স্ট হচ্ছে নো সিমটমস, ফার্স্ট স্টেজ, মানে প্রথমে হচ্ছে কোনো সিমটমই হবে না। স্টেজ 1, larva in the bowel attached to the bowel walls. Stage 2, worm larva migrate to the lung. Fever and breathing difficulty হবে সেই এই স্টেজটাতে। Coughing and pneumonia হবে stage 2. Stage 3, worm enter into the intestine and mature into the and remain there to feed. এবারে শুরু হচ্ছে abdominal symptoms, এত কিছু যা ইচ্ছা বলতে পারি, abdominal discomfort, malnutrition, diarrhea, colicky pain, perforation, ঠিক আছে? Clinical manifestation, এই আস্তে আস্তে, তাহলে abdominal pain, diarrhea, vomiting, এটা আমি block intestinal and appendix. They may, এই আস্তে, যেমন ছিল আমি কি করব? ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? না, এটা আর্টিফিশিয়াল সবসময় নয়, বাক। The diagnosis depends on the identify of the worm and eggs. Female ascariasis কত লাখ ডিম পারে? 2 লাখ পার ডে। তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি দিয়ে করব?